హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రెడీ టెక్నాలజీస్. సో కమింగ్ లైవ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. లెట్ మీ ఆల్సో ఇది షేర్ చేస్తా, ఒక నిమిషం ఆగండి. లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్. నోటిఫికేషన్. నోటిఫికేషన్ రాలేదు. లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇంటూ టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేస్తున్నా. సో పీపుల్ విల్ జాయిన్ దే హ్యావ్ ఎనీ. Okay, so I have shared it. Okay, so I have shared our group. Okay, so yeah, you guys can post your questions. And also చాలా మంది పోస్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్. సో నేను ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేస్తున్నా అండ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ ఎ వీడియో. ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక వీడియో చేసిన ప్రాసెస్ గురించి. అంటే ప్రాజెక్ట్ గురించి కాకుండా మీకు ప్రాసెస్ గురించి ఎక్కువ తెలియాలి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్ అనేది. ఓకే, సో దాని గురించి కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాను. ప్రాజెక్ట్స్ మీరు మీకు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా దాన్ని ఆ ప్రాసెస్లో యాడ్ చేసుకొని మీ ప్రాజెక్ట్ని మీరు చెప్పేయచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఆ వేలో మీకు ఈజీగా ఎవరైనా చూసి ఈజీగా మీకు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడానికి చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎక్కువ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నా దాంట్లో. అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే అజైల్ వీడియో చూడలేదో అజైల్ వీడియోస్ చూడండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సినారియోలో అజైల్ చాలా ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఆర్గనైజేషన్స్లో. అంటే అజైల్ ప్రాసెస్, అజైల్ మెథడాలజీస్ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. సో ఆ వీడియో కూడా చూడండి. అండ్ ఆల్సో ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటున్నా, ఎవరైనా సరే ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటున్నా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ గైస్ నీడ్ టు నో ది లైనెక్స్. ఓకే, సో లైనెక్స్ కూడా చాలామంది చూడట్లేదు. లైనెక్స్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో లైనెక్స్ ఐడియా లేకుండా యూ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఆర్ఎస్సిఎస్ఏ సిరీస్ ఉంటుంది మన ఛానల్లో. ఆ సిరీస్ చూసిన తర్వాతనే మీరు ఏదైనా స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే, నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్. మీరు ఏ టెక్నాలజీకి వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ ఫస్ట్ ఆర్ఎస్సిఎస్ఏ సిరీస్ని చూసిన తర్వాత ట్రై టు గో ఇన్ టు అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో అది ఇంకొకటి. అండ్ ఆల్సో పీపుల్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ డెవాప్స్ ఆపర్చునిటీస్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ట్రైనింగ్స్ మీరు లైనెక్స్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. జాబ్స్ తప్పేమీ లేదు. ఓకే, సో లైనెక్స్ కూడా మంచిగా ఉంది మార్కెట్. అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ పైన కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. మోర్ దెన్ డెవాప్స్ క్లౌడ్ పైన ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. అంటే ఈ జనవరిలో, నాట్ షూర్ వై, బట్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ 2022 ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ క్లౌడ్ పైన ఉంటుందేమో అన్నట్టుంది. ఓకే, సో అంటే బయట మార్కెట్ అట్లా ఉంది. ఓకే, సో డెవాప్స్కి ఎంత ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయో, సో క్లౌడ్కి కూడా అదే రేంజ్లో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ సీజన్లో. సో ఈ క్వార్టర్లో అయితే చాలామంది క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ని హైర్ చేసుకోవడానికి చూస్తున్నారు. నేను చాలా కంపెనీస్ చెక్ చేసిన, లైక్ మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ క్లౌడ్ పైన ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ఎ స్పెసిఫిక్ క్లౌడ్. మళ్ళీ చాలామంది అన్న ఏడబ్ల్యూఎస్, జీసీపీ, అజ్యూర్ అని అడుగుతున్నారు. స్పెసిఫిక్ క్లౌడ్ అని కాదు, అన్ని క్లౌడ్స్ కోసము అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ చూస్తున్నాయి. ఓకే, ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ హ్యావ్ దీస్ 3 క్లౌడ్స్: అజ్యూర్, ఏడబ్ల్యూఎస్, గూగుల్ క్లౌడ్. ఈ మూడిట్లో ఓపెనింగ్స్ ఎక్కువగా సర్చ్ చేస్తున్నారు. మీరు లింక్డ్ఇన్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేసినా మీకు తెలిసిపోతుంది నంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఎందులో ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేసి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మధ్య ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నవి బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, ట్యాబ్ల్యూ, ఆ తర్వాత ఫుల్ స్టాక్, ఇట్లాంటివి కూడా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో సైబర్ సెక్యూరిటీస్ పైన కూడా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ డెవాప్స్ నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు వేరే ఆపర్చునిటీస్ కావాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ లైనెక్స్ విత్ యాన్సిబుల్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన లైనెక్స్ విత్ యాన్సిబుల్ కూడా బాగున్నాయి ఓపెనింగ్స్. టెరాఫామ్
విత్ క్లౌడ్. ఓకే, సో క్లౌడ్ విత్ టెరాఫామ్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఓపెనింగ్స్ ఇప్పుడు. ఎందుకంటే చాలామంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ కోసం చూస్తున్నారు, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ దగ్గర నుంచి. అండ్ ఆల్సో క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్ పైన కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో హూఎవర్ ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ క్లౌడ్స్, మీకు సర్వర్లెస్ పైన కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్స్ సర్వర్లెస్ పైన కూడా ఎక్కువ ఆఫర్స్, ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఈ 2022లో ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వీటిలో కూడా. అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే నేను ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన ట్యాబ్లు, హిబానా, ప్రొమిథియస్, మానిటరింగ్ సైడ్, లాగ్ సైడ్, ఎలాస్టిక్ సర్చ్, వీటిపైన కూడా చాలా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్ ఇది. ఓకే, సో మనం డెవాప్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెవాప్స్లోనే జాబ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు కాదు. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన జాన్లో హ్యూజ్ ఫ్లో ఉంటుంది ఓపెనింగ్స్కి అనేసి. ఓకే, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైపోయిందంటే, మీ అందరు తెలుసు ఒమిక్రాన్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ రూలింగ్ నౌ. ఓకే, సో ఏ టెక్నాలజీ రూల్ చేయకపోయినా ఈ కోవిడ్-19 మాత్రం బాగా రూల్ చేస్తుంది. సో ఒమిక్రాన్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉన్న చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయినారు. ఓకే, సో నిన్న ఒక్కరోజు 20 lakhs కేసెస్ అంటే, లైక్ యూ గైస్ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ హౌ మచ్ ఇంపాక్ట్ దట్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? ఇప్పుడు ఒక ఓపెనింగ్ స్లాట్ని మనం ఆర్గనైజేషన్లో ఫిల్ చేయాలంటే హెచ్ఆర్స్ ఫస్ట్ హెల్తీగా ఉండాలా, ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలా, సీనియర్ రిసోర్స్ హెల్తీగా ఉండాలా. ఓకే, సో వీళ్ళందరూ హెల్తీగా ఉంటేనే మనకి ప్రాసెస్ అనేది ఈజీ అండ్ స్మూత్గా నడుస్తుంది. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్లీ చాలామందికి కోవిడ్, చాలామందికి. ఓకే, మా ఆర్గనైజేషన్ అయితే మా టీంలో లైక్ ఆల్మోస్ట్ అసలు అందరు కూడా సిక్ లీవ్లోనే ఉన్నారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ స్లాక్ అందరికి కూడా ఆ సిక్ లీవ్ సింబల్ ఉంటుంది, ఒకటి సిక్ సింబల్. ఆ సిక్ సింబల్ నోట్లో థర్మామీటర్ పెట్టుకొని అది ఒక ఎమోజీ ఉంటుంది. ఓకే, సో మొత్తం అదే కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ వెరీ బ్యాడ్లీ. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే, మీరు లింక్డ్ఇన్లోకి వెళ్తే చాలా ఓపెనింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, బట్ కాల్స్ తక్కువ వస్తున్నాయి. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. ఓకే, సో ఈవెన్ మా ఆర్గనైజేషన్లో కూడా దెర్ ఆర్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ అనేసి డిక్లేర్ చేసినారు, బట్ నో వన్ ఈజ్ కాలింగ్ పీపుల్. ఓకే, సో ఎవరైతే రెజ్యూమేస్ పంపిస్తున్నారో వాళ్ళకి కాల్ చెయ్యట్లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో యాక్చువల్లీ జనవరి 1st వీక్లోనే అది చాలా కంపెనీస్లో పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ డిస్కషన్స్ కూడా అవుతాయి అనమాట. ఓకే, సో రేటింగ్స్ అవన్నీ కూడా అవుతాయి జాన్ సీజన్లో. ఓకే, సో జాన్ ఫెబ్లో. సో అది కూడా చాలా డిలే అవుతున్నాయి చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో నేను మా ఫ్రెండ్స్ని కనుక్కున్న టీసీఎస్లో, ఇన్ఫీలో, ఐబిఎంలో, హెచ్ఎస్బిసిలో, కిండ్రిల్లో. ఓకే, ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఈజ్ అ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో చాలా అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కాబట్టి కొమిక్రాన్ అనేది. అందుకోసమని జాబ్స్ అనేది మీకు అప్లై చేయడానికి కనిపిస్తున్నాయి, ఈమెయిల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. చాలామంది గమనించారో లేదో మీరు, మీకు ఈమెయిల్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, ఈ కన్సల్టెన్సీస్ నుంచి ఎవరైతే థర్డ్ పార్టీ కన్సల్టెన్సీస్ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం ఈమెయిల్ సెండ్ చేస్తున్నారు, కాకపోతే కాల్స్ మాత్రం షెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు ఎవరికి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద రీజన్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ జాన్ 31st ఆర్ ఫిబ్రవరి 15th వరకు ఉంటుండొచ్చు ఈ రేంజ్లో ఒమిక్రాన్ అనేది అనేసి అందరు గెస్ చేస్తున్నారు. బట్ వీఆర్ నాట్ సో షూర్ లైక్ హౌ మచ్ లైక్ ఇంకెన్ని రోజులు ఇది ఉంటుంది అనేసి. బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ అవర్ హోప్స్. ఓకే, సో చాలామందికి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉండే యాక్చువల్గా. ఇప్పటికి కూడా లైక్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ లైక్ ఇట్ గాట్ స్లోడ్ డౌన్. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ ఏంటంటే ఒక 10-15 డేసే ఉంటుంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ రికవరింగ్ ఇన్ 1 or 2 days. ఓకే, సో నేను చూసినంత మటుకు మా ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా 2-3 డేస్లో రికవర్ అయిపోతున్నారు. అండ్ 1 week తర్వాత దే ఆర్ జాయినింగ్ అండ్ అటెండింగ్ ఆల్ ద కాల్స్, మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా షో రన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఎక్కువ రోజులు ఉండదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ హోపింగ్. 1 second గైస్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే
ఓకే, ఇట్స్ దేర్. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ ది క్వశ్చన్స్. ఆ తర్వాత లింక్డ్ఇన్ కూడా చెక్ చేద్దాం మనం ఒకసారి. లింక్డ్ఇన్ చెక్ చేసి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఆయన డెవాప్స్కి ఓపెనింగ్స్ తగ్గాయా వంశీ? హా, అదే చెప్తున్నా బ్రో. సో డోంట్ వరీ. ఓకే, సో ఓపెనింగ్స్ అయితే తగ్గవు. ఓకే, సో లైక్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే జాన్లో హ్యూజ్ ఫ్లో ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాము. బట్ మీరు లింక్డ్ఇన్లో చూస్తే మాత్రం స్టిల్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ ఫ్లో. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసినాం మీకు. డిసెంబర్ డెవాప్స్ ఓపెనింగ్స్ వీడియోతో జనవరి డెవాప్స్ ఓపెనింగ్స్ వీడియోస్ని లింక్డ్ఇన్లో నేను చేసిన వీడియోస్ని కంపేర్ చేయండి. ది నంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ విజిబిలిటీ మాత్రం ఎక్కువ ఉంది, బట్ ద కాల్స్ ఆర్ లెస్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఒమిక్రాన్. ఓకే, సో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. ఓకే, సో లైక్ చాలా చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వల్ల ఇట్ ఈస్ గాట్ స్లోడ్ డౌన్. హాయ్ శేఖర్, హాయ్ విశ్వనాథ్, హాయ్ వెంకట్. రాకేష్, ఓపెనింగ్స్ తగ్గాయి బ్రో, కాల్స్ ఏ రావట్లేదు. యా రాకేష్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ యాక్చువల్లీ. ఓపెనింగ్స్ తగ్గలేదు, దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. ఓకే, సో మీరు లింక్డ్ఇన్ ఓపెన్ చేస్తే లైక్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. నాకు అయితే ఫస్ట్ నేను జనరల్గా ఇంటర్వ్యూస్కి నాకు కాల్స్ రావు యాక్చువల్. అంటే నేను ఎప్పుడు యాక్టివ్గా పెట్టాను రెజ్యూమేస్ని. జాన్ ఫస్ట్ వీక్లో నాకే చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో అసలు నేను యాక్టివ్గా పెట్టకున్నా కానీ దే అప్రోచ్ మీరు ట్రై చేస్తున్నారా లేకపోతే ఐ యూ లుకింగ్ ఫర్ చేంజ్ అనేసి. సో అప్పుడు అనుకున్నా నేను లైక్ దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ ఫ్లో అనేసి సంక్రాంతి తర్వాత. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఒమిక్రాన్ ఇట్ జస్ట్ వెంట్ ఆఫ్. సందీప్, hi Jay bro, currently I'm in development. I have asked my manager to give me DevOps role. He told he'll give opportunity internally. Shall I continue here or look for outside opportunities? Sandeep, like I always suggest you to try internally. ఎప్పుడైనా సరే మీరు టెక్నాలజీ షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇంటర్నల్గా మీకు ఆపర్చునిటీ వస్తే మాత్రం అది ఇట్స్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, సో ఎందుకంటే లైక్ ఇంటర్నల్గా మీరు మూవ్ అవుతున్నారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ విల్ నో ఆల్ ద థింగ్స్. అంటే మీరు ఇంటర్నల్గా మొత్తం నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు మీ నుంచి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆల్సో నో దట్ యూ ఆర్ అ ఫ్రెషర్ ఇన్ దట్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో ఆ టెక్నాలజీలో మీరు కూడా ఫ్రెషరే అని వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు మీ పైన స్ట్రెస్ చేయరు, మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. బట్ 1 year 6 months మోస్ట్లీ అయితే 3 monthsలో మీకు అది ఏందో తెలిసిపోతుంది, మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి. ఒక 8 months చేసినారనుకోండి, అంటే మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసి అసలు ఏం ఇష్యూస్ వస్తున్నాయో చూసి అప్పుడు జంప్ చేసినారనుకోండి, మీరు ఖచ్చితంగా 100% హైక్ అడగచ్చు. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ ఛాన్సెస్ ఉంటే కూడా ఉన్నప్పుడే ఎప్పుడు కూడా మనము మిస్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్ వీడియోస్ చేసిన, అంటే లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద చేసిన కానీ సర్టిఫికేషన్ వైజ్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే మెథడాలజీ ఏంటంటే రియల్ టైంకి దగ్గర ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. అంటే సర్టిఫికేషన్ ఓరియంటెడ్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. సో ఆల్వేస్ ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ఆన్ రియల్ టైం బేసిస్. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఇప్పుడు మన ఛానల్లో ఉన్న ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ రియల్ టైం. ఓకే, సో రియల్ టైంకి దగ్గరగా ఉండేటట్టు నేను వీడియోస్ చేస్తాను. అంతేగాని సర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక కంటెంట్ తయారు చేసుకొని మళ్ళీ దానికి ఒక ఏమంటారు ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి వాడు ఇచ్చే లిస్ట్ తీసుకొని వాడికి ఒక కంటెంట్కి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అది తీసుకొని రిలీజ్ చేసి అదంతా చేయాలంటే అది ఏంటంటే మనకి ప్రొఫెషనల్ ట్రైనర్స్ ఉంటారు కొంతమంది, లైక్ యూడెమీలో కానీ అక్కడ కానీ. వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక టీం ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి అదే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దే విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్ రైటర్స్, దెన్ దే కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సర్టిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండా రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఎక్కువ వీడియోస్ని డెలివరీ చేస్తున్నాం. సైబర్ పవర్ బిఐకి లైనెక్స్ అంతా ఎక్స్టెన్సివ్గా అవసరం ఉండదు కానీ, బట్ వెన్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ఎనీ డేటాబేసెస్. ఓకే, సో మీరు డేటాబేసెస్కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు మీకు బేసిక్ కమాండ్ లైన్ ఐడియా ఉండాలి. పవర్ షెల్ అయినా మీకు బ్యాష్ అయినా ఐడియా ఉంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్. ఎందుకంటే మీరు ఏ టెక్నాలజీ చేసినా కానీ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు డూ సమ్ ఆటోమేషన్. ఓకే, సో బేసిక్ ఆటోమేషన్ చెయ్యాలని ఆలోచిస్తారు ఎవరు, ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే.
బేసిక్ ఆటోమేషన్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మనకి స్క్రిప్టింగ్ పైన ఐడియా ఉండాలి. మీకు స్క్రిప్టింగ్ పైన ఐడియా ఉండాలంటే మీకు కమాండ్ లైన్ మీద ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉండాలి. అందుకోసమని లైనెక్స్ కానీ పవర్ షెల్ కానీ మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఎక్కువ మంది లైనెక్సే వాడతారు కాబట్టి విల్ ఆల్వేస్ రికమెండ్ లైనెక్స్. ఓకే, సో 90% 95% ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ లైనెక్స్ కమాండ్ లైన్. ఓకే, సో అందుకోసమని వీ ఆల్వేస్ రికమెండ్ దట్, సో దట్ మీకు ఏంటంటే ఈజీ అనమాట. ఓకే, సో ఆటోమేట్ చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఫ్యూచర్లో మీకు ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఎక్స్టెండెడ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, సో ఆటోమేషన్ సైడ్ మీకు పవర్ బిఐలోనే మీకే డిజైన్ చేయమను, లేకపోతే డెవలప్మెంట్ చేయమను, అట్లాంటి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు మనం మిస్ చేసుకోవద్దు. కాబట్టి మీకు ఇది ఆల్వేస్ బేస్, ఇది ఆల్వేస్ బేసిక్, ఇది ఎప్పటికైనా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. లైనెక్స్ అయినా సరే, ఏ బేసిక్ స్క్రిప్టింగ్ అయినా సరే. Vijay, hello Jay, make video of Kubernetes in English language. We North Indians don't understand Telugu. My humble request to you. Sure Vijay, I'll try to do that. Okay, so actually I thought of doing it already, but I have some pending videos. Okay, so I'm doing a lot of things now, but the first motto is to complete the Devops project that I'm already doing in English. You guys can go and watch that Devops, like you guys can watch when I release that video, because I've already bought my infrastructure. So that, like, it is costing a huge amount per month. Okay, so I just wanted to finish that within the month so that I can take care of all the other things which are pending. Then I'll do all the technologies in English. Okay, so I've already started that. I've done Agile, I've done Linux, I'm doing Linux already. So definitely I'll do Kubernetes. Okay, so Kubernetes is always in my list. Vamshi, work from home ఇప్పటి వరకు ఉండొచ్చన్న. Vamshi, it's a tricky question, bro. Like, we never thought like this Omicron will come and take over, right? So generally అయితే it was Jan. Okay, so all the organizations has planned for Jan. సో జాన్కి ఫస్ట్ వీక్లో చాలామంది ఆఫీసెస్కి వెళ్ళారు కూడా. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఒమిక్రాన్ రేజ్ అవుతుంది అని తెలిసినప్పుడు దే ఆస్క్డ్ ఎవ్రీ వన్ టు స్టే హోమ్. ఓకే, సో ఈవెన్ దే హ్యావ్ క్యాన్సల్డ్ ఆల్ ది పర్మిషన్స్, ఇంతకుముందు ఇచ్చిన పర్మిషన్స్, ఆఫీసెస్కి వెళ్ళేది, ద ప్రాసెస్ టు రైజ్ పర్మిషన్, రిక్వెస్ట్ టు రైజ్ పర్మిషన్ టు గో టు ఆఫీస్, అవన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసేసినారు. ఓకే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఐసీఎంఆర్ కూడా మార్చ్లో మొత్తం ఎండ్ అయిపోతుంది అంటున్నారు. ఓకే, ఎండమిక్ అంటున్నారు, అంటే లైక్ వీ డోంట్ సీ కోవిడ్ కేసెస్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో ఇఫ్ దట్ హ్యాపెన్స్ దెన్ జనరల్లీ విల్ సీ ఇట్ ఇన్ ఏప్రిల్. ఆయన 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కాల్స్ వస్తాయా? రవి, కాల్స్ వస్తాయి కానీ లైక్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ హ్యావ్ పుట్ అప్ యువర్ రెజ్యూమే. ఓకే, సో 1 year వాళ్ళకి కాదు, ఫ్రెషర్స్కి కూడా ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి. నాకు లాస్ట్ టైం కూడా ఎవరో ఫోన్ చేసినారు. ఓకే, సో చాలామంది ఫోన్ చేసినారు, నాకు ఇప్పటికీ 4-5 మెంబర్స్ ఫోన్ చేసినారు, ఫ్రెషర్సే. లైక్ దే గాట్ ఆపర్చునిటీ. కొంతమందికి అయితే 2-3 ఆఫర్లు ఉండి దే గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ దే కేమ్ టు మీ టు లైక్ విచ్ ఆఫర్స్ టు పిక్ అనేసి. ఓకే, సో ఫ్రెషర్సే, లైక్ నాట్ ఓన్లీ బీటెక్ గైస్, లైక్ బీకామ్ స్టూడెంట్ కూడా ఒక అతను ఫోన్ చేసినాడు. ఓకే, సో ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రెషర్. he got 3 opportunities in DevOps, so he was asking me where to switch అనేసి. Okay, so it's not that you don't get calls, you will get calls, but 3-4 years experience వాళ్ళకంటే కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ కాల్స్. వెంకటేష్, ఇప్పుడు కాల్స్ ఉన్నాయా బ్రో? ఉన్నాయి బ్రో, కాల్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే నేను చెప్పిన కదా, లైక్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇట్ గాట్ స్లో డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఒమిక్రాన్. ఓకే, ఒమిక్రాన్ వల్ల అది స్లో అయిపోయింది, అంతేగాని లేదంటే లైక్ ఈ మంత్ అసలు యాక్చువల్లీ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉండేది. ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ, లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ లింక్డ్ఇన్, బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ కాల్స్, ఎందుకంటే నో వన్ ఈజ్ హెల్దీ. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్స్లో చాలామంది కోవిడ్తో లాగిన్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో చాలామంది, లైక్ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్. మీకు కూడా ఐడియా ఉండి ఉంటుంది, లైక్ మీ చుట్టుపక్కల తెలిసి ఉంటుంది కదా, లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ అనేది. ఓకే, సో అందుకోసం అని కొంచెం తగ్గినాయి, బట్ యా డెఫినెట్లీ విల్ బీ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ కాల్స్ ఇన్ ఫిబ్రవరి.
ఇప్పుడు జీరో కాల్స్ అయితే కాదు, ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ డ్రై లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ డిసెంబర్లో అయితే టోటల్ డ్రై ఉండింది, ఓకే. సో అట్లా అయితే కాదు, కాల్స్ వస్తున్నాయి, కాకపోతే కొంచెం స్కెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు. దే ఆర్ కాలింగ్, దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ సేడ్, ఓకే. సో ఫస్ట్ రివ్యూలా ఉంటుంది కదా, సో కాల్ చేసి మీకు ఓకేనా ఈ జాబ్ ఈ లొకేషన్ అవన్నీ జరుగుతున్నాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఓకే. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ. నరేష్ అన్న, యాన్సిబుల్ మీద ఆఫర్ వచ్చింది, వర్క్ ఎలా ఉంటుందో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. యాన్సిబుల్ మీద మీకు ఆఫర్ వస్తే మీకు వర్క్ ఏముంటుందంటే లైక్ జనరల్లీ లైక్ సి, ఇప్పుడు నేను డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఓకే. సో ఐ ఆల్వేస్ గో టు ఎన్ యాన్సిబుల్ పర్సన్ టు రైట్ ఎ ప్లే బుక్, ఓకే. సో నేను చెప్తా ఇక అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, సో ఈ అప్లికేషన్కి నాకు ఒక ప్లే బుక్ కావాలి, ఓకే. సో ఐ వాంట్ దిస్ అప్లికేషన్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్, ఆర్ ఒక ఇమేజ్ ఉంది, ఓకే. సో ఐ గాట్ ఎన్ ఇమేజ్, ఓకే. సో ప్యాకేజ్డ్ ఇమేజ్ ఉంది, సో ఐ విల్ గో టు యాన్సిబుల్ ఇంజనీర్ అండ్ ఐ విల్ సే దట్ ఇది నా ప్యాకేజ్డ్ ఇమేజ్ బ్రో, సో దీన్ని నాకు నా ఇన్వెంటరీలో ఉన్న సర్వర్స్ అన్నింటిలో ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, సో ప్లీజ్ రైట్ ఎ ప్లే బుక్ అని చెప్తాను అన్నమాట, ఓకే. సో మోస్ట్లీ దిస్ ఈస్ ది జాబ్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్ ఇంజనీర్స్, ఓకే. సో హూఎవర్ ఆర్ కమింగ్, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు యాక్చువల్గా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు యాన్సిబుల్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లే బుక్స్ని మీరు అప్గ్రేడ్ చేయడమో లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లే బుక్స్ని మీరు మాడిఫై చేయడమో ఉంటుంది, ఓకే. సో అంతేగాని మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏమి కొత్త ప్లే బుక్స్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీకు కొత్త ప్లే బుక్స్ రాయాలనుకున్నా కానీ మీకు యాన్సిబుల్ గెలాక్సీ ఉంది, యాన్సిబుల్ గెలాక్సీ నుంచి మీరు ఏమంటారు దాన్ని లిఫ్ట్ చేసుకొని, ఓకే. సో మాడిఫై చేసి మీరు ప్లే బుక్స్ రాయొచ్చు. రైటింగ్ యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ యాక్చువల్గా. మీకు స్కెలిటన్ స్ట్రక్చర్ తెలిస్తే ఈ వేరియబుల్స్ ఏం పెట్టాలి, లైక్ ఏమేమి ఫైల్స్ ఉంటాయి మనకి యాన్సిబుల్లో, ఓకే. సో ఇది ఈ స్కెలిటన్ స్ట్రక్చర్ ఐడియా ఉంటే లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు రైట్ అన్ యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్. మీరు దేనికైనా యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్ రాసేయచ్చు మనం. అండ్ ఆల్సో ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి మీకు యాన్సిబుల్ గెలాక్సీలో ప్లే బుక్ ఉంటుంది. యాన్సిబుల్ గెలాక్సీలో లేకపోయినా కానీ మీరు గూగుల్లో ఎత్తుకుతే మీకు గిట్లో దొరికిపోతుంది, ఓకే. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ, ఓకే. సో యాన్సిబుల్లో అండ్ ఆల్సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ జాబ్. కార్తిక్, ఐ హ్యావ్ 9 years of experience in IT, learning DevOps from 4 months, planning to shift. Any advice when attending interview? So bro Karthik, when you are working in IT from last 9 years, so you know how this works, right? So మీ క్లయింట్ ఐడియా ఉంటుంది. సో మీ ప్రాజెక్ట్ని ఐ సజెస్ట్ యూ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద డెవాప్స్ మోడల్, ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నారో దాన్ని డెవాప్స్ మోడల్లోకి కన్వర్ట్ చేసి దాన్నే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎట్లా నడుస్తుంది అనే దాని మీదనే మీరు ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసుకొని మీరు డెలివర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే వాడు క్లయింట్ గురించి అడిగారు అనుకోండి, మీరు ఈజీగా చెప్పొచ్చు. క్లయింట్ ఎండ్ కస్టమర్కి ఏమి ఇస్తున్నారని అడిగారు అనుకోండి, మీరు ఈజీగా చెప్పొచ్చు. మెయిన్గా అడిగేది అంటే ప్రాసెస్ అడుగుతారు వీళ్ళు, అంటే మీ క్లయింట్ ఎవరు, ఏం డెలివర్ చేస్తున్నారు, లైక్ హౌ ద ప్రాసెస్ హ్యాపెన్స్, ఆ తర్వాత టూల్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు, ఆ తర్వాత టూల్స్ లోపలికి వెళ్తారు, ఓకే. సో మీకు ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో ఐడియా ఉండి మీ టూల్స్ ఏం వాడుతున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్, ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ జెన్కిన్స్, యాన్సిబుల్, క్యూబర్నెటిస్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, సో అందులో మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తే జనరల్గా మీకు ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తాయి అని అడిగారు అనుకోండి, యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దట్. అంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి, ఓకే. సో మీరు ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి దాంట్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది జెన్కిన్స్లో ఏం ఇష్యూస్ వస్తాయి, యాన్సిబుల్లో ఏం ఇష్యూస్ వస్తాయి, క్యూబర్నెటిస్లో ఏం ఇష్యూస్ వస్తాయి, టెరాఫామ్లో ఏం ఇష్యూస్ వస్తాయి అనేది, ఓకే. సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్ టూల్స్ పైన అయితే ఇది. బట్ మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నేను చూసినంత మటుకైతే మీరు ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్, ఓకే. ఇంటర్వ్యూ ఎవరైతే చేస్తున్నారో 70% దే విల్ బీ మోర్ హ్యాపీ, ఓకే. సో ఎప్పుడు కూడా రిజెక్ట్ చేయరు, ఓకే. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు 70% ప్రాసెస్ చెప్పి 20% టెక్నాలజీ చెప్తే 90% అక్కడే మీకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది. మీరు టెక్నాలజీ చెప్పకపోయినా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వీడు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, మనం ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు అనేసి మీకు కొంచెం ప్యాకేజ్ తక్కువ చేయడం సరేమో, కానీ మీరు 100% ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మీరు 60% 70% హైక్ అడగవచ్చు, లేదంటే వాడు మీకు 30% 40% ఇస్తాడు, ఓకే. సో అంతేగాని మీకు ప్రాసెస్ ఐడియా ఉంటే జాబ్ కొట్టడం చాలా ఈజీ, ఓకే. సో కన్వర్ట్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ ది CI/CD, దెన్ దట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ జాబ్.
మణికంఠ, ఏడబ్ల్యూఎస్కి మన ఛానల్లో రెడ్ హ్యాట్ కోర్స్ సరిపోతుందా? బ్రో మన దాంట్లో ఉన్న లైనెక్స్ అంత మెటీరియల్ మీరు మొత్తం యూట్యూబ్లో ఎతికినా దొరకదు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా రియల్ టైం పర్స్పెక్టివ్లో చెప్పిన నేను. ఓకే, సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో త్రూ దట్. ఆర్హెచ్సిఎస్ఎస్ సిరీస్ చూసినారు అనుకోండి, మీకు లైనెక్స్ వచ్చేసినట్టే. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడైనా సర్వే అవ్వచ్చు లైనెక్స్ మీద. డెవలపర్ వర్సెస్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, విచ్ వన్ ఈస్ బెస్ట్? సో బ్రో లైక్ డెవలపర్ మీరు ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ మీద ఉంటే లైక్ యూ హ్యావ్ స్కోప్ ఆఫ్ లైక్ థింగ్స్. ఓకే, సో డెవలపర్ లేకుంటే దిస్ ఇస్ నో డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, సో డెవలపర్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది. ఓకే, సో ఈవెన్ ఆపరేషన్స్ కూడా, ఆపరేషన్స్ లేకుండా మనం వీ కెనాట్ ఇమాజిన్ వరల్డ్ టు రన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏది కూడా మనం ఏ అప్లికేషన్ కూడా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోలేము ఆపరేషన్స్ లేకుండా. ఓకే, సో డెవాప్స్ అనేది ఒక మెథడ్లో ఒక ఇంజనీర్ని తయారు చేసిన మనం, అంతేగాని డెవలపర్కి డెవాప్స్కి మీరు ఏది ఓపెనింగ్స్ బాగుంటాయి అంటే అట్లా డిఫరెన్స్ అయితే లేదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్లో మీకు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్లో ఉన్న క్రేజ్ ఇప్పుడు, ఓకే, సో మీకు ఎక్కడా లేదు. డెవాప్స్ తీసుకోండి, ఏ టెక్నాలజీ అనేది తీసుకోండి. ఓకే, ఫుల్ స్టాక్లో అంత అంత క్రేజ్ ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో దేర్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ మీకు డెవలప్మెంట్ సైడ్లో. సో రెండు కూడా ప్యారలల్గా ఉన్నాయి బ్రో. సో యూ కెనాట్ డిఫైన్ లైక్ ఇది బాగుంటుందా ఇది బాగుంటుందా అని. ఓకే, సో ఇట్స్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కంఫర్ట్నెస్. ఓకే, సో మీరు కోడింగ్లో చాలా బాగా వచ్చు, మీకు కోడింగ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు కోడింగ్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ గో ఫర్ డెవలప్మెంట్. లేదు నాకు అంత కోడింగ్ అవసరం లేదు, నేను 24/7 కోడింగ్ చేయలేను, నాకు అంత నేను ఐ కెనాట్ టేక్ దట్ బర్డన్ అంటే యూ కెన్ గో టు ది డెవాప్స్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ సేమ్. లైక్ అంటే లైక్ టెక్నాలజీ రీచ్ మార్కెట్లో రెండు ఒకటేలాగా ఉంది. ఎక్కడ ఉన్నాం? బాను, హాయ్ జై బ్రో, హౌ టు లెర్న్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఇన్ కంటైనర్స్ అండ్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్, విచ్ టూల్స్ సజెస్ట్ మీ? కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే మీకు డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ బ్రో. ఇంకా అంతకుమించి మనకు మార్కెట్లో ఎక్కువ ఏమీ లేదు. ఓకే, సో ఓపెన్ షిఫ్ట్ కూడా చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు, కాకపోతే మీకు ఏంటంటే క్యూబర్నెటిస్ నేర్చుకుంటే మీకు ఓపెన్ షిఫ్ట్ వచ్చేసినట్టే. ఓకే, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ go to the OpenShift and you can directly work on OpenShift, Kubernetes. Okay, so definitely Docker with Kubernetes అది మన ఛానల్లో ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంది చూడండి, Docker with Kubernetes. Kusumasri, hello Jay, can you say something about DevOps with security or machine learning? DevOps with security అంటే DevSecOps అండి. లైక్ ఇట్స్ దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఎవ్రీ ఫేజ్ మనకి ఇప్పుడు వి నో లైక్ హౌ డెవాప్స్ వర్క్స్, రైట్? మనకి డెవాప్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, వి నో ది ఫ్లో ఆఫ్ డెవాప్స్. ఓకే, సో మనకి డెవాప్స్ మనం ఎట్లా చేస్తున్నాము, డెవాప్స్ సైకిల్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ మనము ప్లాన్, కోడ్, బిల్డ్, టెస్ట్, ఆ తర్వాత రిలీజ్, డిప్లాయ్, ఆపరేట్. ఓకే, సో అన్నిట్లో మనకి సెక్యూరిటీని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు. ఓకే, సో దట్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ ది సెక్యూరిటీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డెవలప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనము డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు, పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు సెక్యూరిటీని చాలా 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 నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ deployed in the production, then we'll see that ఓకే ఏదైనా వల్నరబిలిటీ వచ్చింది, లేకపోతే దెర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూ. ఓకే, సో అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. లైక్ మొన్న Log4j కూడా అదే ఇష్యూ కదా, లైక్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ ఎ లాట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ నౌ థింకింగ్ అబౌట్ DevSecOps ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎంఎల్ అంటే లైక్ అగైన్ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇట్స్ ఎ టోటలీ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఎంఎల్ ఆప్స్ వేరు, డెవాప్స్ వేరు. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎంఎల్ ఆప్స్ అనే మెథడ్ని డెవాప్స్ అనే మెథడ్ని మెషిన్ లెర్నింగ్లో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ అంటే లైక్ డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, సో ఎంఎల్ అండ్ ఏఐ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ లైక్ టెక్నాలజీ. అంటే ఎంత చేసినా కానీ మనం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రెండింటిపైన బతుకుతాం, మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్.
ఓకే సారీ. రాము అన్న టీసీఎస్ డైరెక్ట్ పేరోల్ క్లియర్ చేసా, వెళ్ళొచ్చా పర్వాలేదా? Bro, if you are going with the fake experience, then TCS is the toughest ఏమంటారు ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్గా చేస్తారు టీసీఎస్ వాళ్ళు. ఓకే, ఈ మధ్య అందరు చేస్తున్నారు, ఈవెన్ అసెంచర్ కూడా స్ట్రిక్ట్గా చేస్తున్నారు నేను. ఓకే, సో బట్ ఫ్రమ్ హూమ్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ది సర్టిఫికేట్స్, వాళ్ళని మీరు ఖచ్చితంగా అడగండి, టీసీఎస్ నువ్వు మేనేజ్ చేయగలుగుతావా? టీసీఎస్ పేరోలు, డైరెక్ట్ పేరోలు, విల్ యూ బీ మేనేజింగ్ దట్ ఆర్ నాట్? మీ వెండర్ని అంటే మీరు సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుంటే, డమ్మీ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుంటే వాడిని వెళ్ళి అడగండి ఖచ్చితంగా. వాడు నేను చెయ్యగలుగుతా అంటే వెళ్ళండి, లేదు బాబు నేను చేయను, ఎందుకంటే నేను ఇన్నంత వరకు 70% ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ సే ఎస్. ఓకే, సో టీసీఎస్ నేను సపోర్ట్ చేయనని ముందే చెప్తారు. ఓకే, లేదు వాడు సపోర్ట్ చేస్తాను అంటే మాత్రం మీరు డెఫినెట్గా వెళ్ళండి. లేదు మీకు జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, మీకు టీసీఎస్లో జాబ్ వచ్చిందంటే మీరు కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళచ్చు. టీసీఎస్లో ఉన్నంత కంఫర్ట్నెస్ మీకు ఏ కంపెనీలో ఉండదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే టీసీఎస్ వాడు ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అన్నీ అంటే లైక్ సీరియస్లీ చాలా ప్రాజెక్ట్స్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అంటే అనొద్దు కానీ చాలా బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళ దగ్గర. అంటే లైక్ చాలా చాలా సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఐబిఎం తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఐబిఎంలో ఒక్కడి చేసే పని టీసీఎస్లో నలుగురు చేస్తారు. ఓకే, సో అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ వైజ్ చెప్తున్నా, అంటే అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కాదు, నేను ఆల్రెడీ టీసీఎస్లో వర్క్ చేసిన. ఓకే, సో నేను వర్క్ చేసిన కాబట్టి చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఐబిఎంలో ఇప్పుడు మీరు టఫెస్ట్ పొజిషన్ ఉందనుకోండి, అందులో ఒక్కడు చేసే పనిని టీసీఎస్ వాడు ఒక 5 మందితో చేయిస్తాడు. ఓకే, సో అది ఎందుకు చేయిస్తారో, అది మరి అది క్లయింట్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటారో తెలియదు, బిల్డింగ్ కోసం చేస్తారో తెలియదు, భయంతో చేస్తారో తెలియదు, కానీ దట్ ఈస్ హౌ టీసీఎస్ వర్క్స్. ఓకే, సో చాలా ఏమంటారు మినిమల్ వర్క్ ఉంటుందని కూడా విన్నా నేను. ఓకే, సో అంటే నేను చేసినప్పుడు కూడా అంతే ఉండే. సో చాలామంది కూడా అనేది అది కంఫర్ట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ పని ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా ఉంటుంది అనేసి అంటారు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ ట్రూ ఫర్ ఆల్ ది ప్రాజెక్ట్స్, బట్ విచ్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్ ఐ హ్యావ్ డన్, దట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్కి అయితే అది ఖచ్చితంగా వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను టీసీఎస్లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఆస్ మై మేనేజర్ టు గివ్ వర్క్. ఓకే, సో నేను ఈ పని చేయలేను, ఇంత ఈజియెస్ట్ పనికి నేను ఐ కెనాట్ డూ దిస్, ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ అదర్ వర్క్ అనేసి కూడా అడిగిన రోజులు నేను టీసీఎస్లో. ఓకే, బట్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్. ఓకే, సో అక్కడ 12 years 15 years 20 years నుంచి కూడా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో దే హ్యావ్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ విత్ దాట్ కంఫర్ట్నెస్. సో మీరు టీసీఎస్కి వెళ్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ ట్రై టు లెర్న్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. బయట కూడా అదే జాబ్ చేస్తూ ఉంటా అంటే మీరు జీవితాంతం అక్కడనే ఉండాల్సి వస్తుంది. ప్రసాద్, ఒక్క నిమిషం గైస్. ఓకే, 1 minute గైస్. Yeah, Prasad, I'm 2018 passed out graduate. I'm completing Devops course. Can I finish the course, attend interview, or attend while doing course? You should not attend interviews while doing course. ఓకే, సో అది ఎప్పుడైనా కానీ ఏమవుతుంది అంటే మీకు చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇస్తుంది. ఇట్ విల్ మేక్ యూ వెరీ వీక్. ఎందుకు వీక్గా చేస్తుంది అంటే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం తీసేస్తారు. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది అందరు కూడా మెచ్యూర్డ్ లెవెల్లో చేయరు ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, సో నేను అప్పుడు చెప్తూ ఉంటా, ఇప్పుడు ఒక 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు ఆర్గనైజేషన్స్లో
వాళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారంటే మొత్తం నాకే తెలుసు అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తారు. 4 to 7 years వాడు అట్లే బిహేవ్ చేస్తారు. 4 to 7, 4 to 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది చూసిరా. వాళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారంటే అన్నీ నాకే తెలుసు. ఇప్పుడు వాడు ఒక టెక్నాలజీ మీద పని చేస్తుంది అనుకోండి, నేనే తోపు, అసలు ఈ టెక్నాలజీలో నాకు మించి ఇంకొకటికి ఏం తెలియదు, ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉంటారు కాబట్టి. ఓకే, బట్ వెన్ దే మూవ్ టు ది సీనియర్ లెవెల్ దే నో లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే అది దిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో మనకేం తెలియదు, మనకేం తెలియదు. ఎందుకంటే సీనియర్ లెవెల్కి వస్తూ ఉంటే వాడు కంపెనీ చేంజ్ అవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. వాడికి వచ్చే ఇంటర్వ్యూస్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాడు అటెండ్ అవుతున్న ఇంటర్వ్యూస్ కానివ్వండి, ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ మూమెంట్స్ లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది, అప్పుడు దే విల్ రియలైజ్ లైక్ ఓకే, సో ఇది ఇంత టఫ్ ఉంటుంది, సో టు మూవ్ ఆన్ టు జంప్, లేకపోతే అది అది ఆ పొగర్ అంతా దిగిపోతుంది అనమాట 8 years ఆ టైంకి వచ్చేసరికి. ఓకే, సో అట్లాంటి వాడు వాడు తగిలిండి అనుకోండి, మీకు ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే మీకు గాలి మొత్తం తీసేస్తాడు. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అయిపోతారు. మీరు 200% కాన్ఫిడెన్స్ని ఆడు 0 లెవెల్ తీసుకొస్తాడు. మీరు మళ్ళీ ఆ 0%ని మళ్ళీ బిల్డ్ చేయాలని అనుకున్నారనుకోండి, అది చాలా టైం పడుతుంది. అందుకోసమని ఫస్ట్ టెక్నాలజీ మొత్తం నేర్చుకోండి. నేర్చుకున్న తర్వాత మొత్తం మంచి గ్రిప్ వచ్చింది, నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసిన, నాకు రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు డెవాప్స్ అన్నప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినారనుకోండి, యూ కెన్ ప్లే అరౌండ్. ఓకే, వాడు ఎవడైనా సరే, అవతలవాడు ఏమైనా సరే, మనం అప్పుడు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఆన్సర్ చేయకుండా కానీ ఇది మా దగ్గర లేదురా బాబు అని మనకి క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. చరణ్, ఓ సారీ, ఎక్కడ మిస్ అయినా. అన్న టీసీఎస్ డైరెక్ట్ పేరు ప్రసాద్. హాయ్ సార్, కెన్ యూ సే అబౌట్ జాబ్ ఓపెన్. ఓకే, ప్రసాద్ రాయుడు ఇది మిస్ చేసినాం. ఓకే, హాయ్ సార్, కెన్ యూ సే అబౌట్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ వెరీ లెస్ ఇన్ జనవరి. అదే చెప్పినా కదా బ్రో, నేను ఫస్ట్లో కూడా చెప్పిన, లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఒమిక్రాన్ ఇష్యూ అది ప్రాబ్లం అయింది. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, సో డెఫినెట్గా మనకు ఓపెనింగ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ టు హైర్ పీపుల్. ఓకే, సో రిసోర్సెస్ని హైర్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు. బట్ డెఫినెట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఒమిక్రాన్ ఇష్యూ, ఓకే, సో చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నారు ఆ ఆర్గనైజేషన్స్లో. ఓకే, సో ద రీజన్ వై యూ గైస్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ కాల్స్. కెరీర్లో 1.5 years గ్యాప్ ఉంది జై గారు, కాల్స్ వస్తాయా? యూ కెన్ ట్రై యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్. కెరియర్లోనే 1.5 ఉందా? ఓకే, కెరియర్లో 1.5 ఉంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రీజన్ బ్రో. లైక్ దే విల్ క్వశ్చన్ యూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, ఎందుకు గ్యాప్ వచ్చింది, వై యూ లెఫ్ట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్లాంటివన్నీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రీజన్ దెన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ హైర్. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రీజన్ టు ఫీల్ దట్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. అనిల్, హాయ్ జై, ఐ హ్యావ్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డెస్క్టాప్ సపోర్ట్ ఓన్లీ. ఐ హ్యావ్ లర్నింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కోర్స్. మీరు డెస్క్టాప్ సపోర్ట్లో ఉన్నా, ఏ సపోర్ట్లో ఉన్నా, ఎందులో చేసినా 10 years మీ దగ్గర జెన్యున్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు ఎనీ టెక్నాలజీ అండ్ యూ కెన్ మూవ్ బ్రో. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ మంచి జాబ్స్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు యువర్ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో దాన్ని డెవాప్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వండి. డోంట్ గో ఫర్ ఫేక్. వెంకటేష్ అన్న, కాల్స్ షెడ్యూల్ అవ్వకపోతే జాబ్ పరిస్థితి ఏంటి బ్రో? షెడ్యూల్ అవ్వకపోతే అర్థం కాలేదు వెంకటేష్ నాకు. అదే కాల్స్ షెడ్యూల్ అవ్వకపోతే జాబ్ పరిస్థితి ఏంటి బ్రో? కాల్స్ షెడ్యూల్ అవుతున్నాయి అంటే లైక్ నేను అదే చెప్పిన, కొంచెం స్లో డౌన్ అయింది. డెఫినెట్లీ మీకు ఇప్పుడు ఎవరికైతే ఈమెయిల్స్ వస్తున్నాయో, మీ కన్సల్టెన్సీస్ నుంచి లేకపోతే డైరెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి ఈమెయిల్స్ వస్తున్నాయి, మీకు ఆల్రెడీ కన్వర్జేషన్ అయిపోయింది కానీ ఇంకా షెడ్యూల్ అవ్వలేదు అంటే వెయిట్ చేయండి. డెఫినెట్గా షెడ్యూల్ అవుతాయి. నేను చెప్పినట్టు ఓకే, సో నా ఆర్గనైజేషన్లోనే నాకు మాకు జరుగుతున్న ఇష్యూనే ఇది. ఓకే, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రెజ్యూమేస్ ఇన్ ది బాక్స్. ఓకే, సో చాలా రెజ్యూమేస్ ఉన్నాయి, కాకపోతే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ నో వన్ ఈజ్ హెల్దీ. ఓకే, సో ఎవరు కూడా ప్రాపర్గా హెల్దీగా లేరు. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయాలనుకుంటే ప్యానల్ లేదు. ఓకే, సో వాళ్ళందరూ కూడా సిక్ అయి ఉన్నారు. ఓకే, సో వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ రైట్ నో. ఓకే, సో ప్లీజ్ వెయిట్. ఓకే, సో ఎవరికైతే కాల్స్ వచ్చినాయో షెడ్యూల్ అవ్వలేదు అంటే డెఫినెట్గా షెడ్యూల్ అవుతాయి. ఓకే, సో ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ దాట్. హౌ టు గెట్ క్లియర్ డెవాప్స్ జాబ్ ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ అని. హౌ టు గెట్ క్లియర్ డెవాప్స్ జాబ్ అంటే లైక్
ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ హౌ యూ లుకింగ్ ఫర్ బ్రో, బికాస్ మన దాంట్లో డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ ఉంది, హౌ టు ప్రిపేర్ డెవాప్స్ ఇన్ 6 months ఉంది, అండ్ 6 months కోర్స్ కూడా ఉంది, డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేసిన నేను. ఓకే, సో జస్ట్ గో దేర్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఇన్ ది టెక్నాలజీ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఎ క్లియర్ డెవాప్స్ జాబ్. రియలీ మచ్ ఎలా డెవ్సెకాప్స్ మీద వీడియోస్ ఎప్పటి నుంచి వస్తాయి అన్న, అండ్ ఓవరాల్ ఎన్ని వీడియోస్ ఉండొచ్చు అన్న? డెవ్సెకాప్స్ మీద యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ డన్ వన్ వీడియో, అంటే అది అప్లోడ్ చేయలేదు, బట్ ఈవెన్ ఐ వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్లీ అన్నీ చేసిన, బట్ ప్రాజెక్ట్ వైజ్ ఏంటంటే ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఏ మంచి చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ డెఫినెట్లీ ఐ అప్లోడ్ దట్ సూన్. ఓకే, సో ఇది నేను ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నా కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ప్రాక్టికల్ డెవ్సెకాప్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏమవుతుందంటే అది మనం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పే వరకే వస్తుంది, కానీ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అని చూపించడానికి నాకు ఎక్కడ స్కోప్ లేదు. ఎందుకంటే మేము యూజ్ చేసేటన్ని అన్నీ కూడా సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం మేము. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ జావా తీసుకొని జావా అప్లికేషన్ని మనము వేర్ ఫైల్లో పెట్టి ఆ తర్వాత మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు సెక్యూరిటీస్ ఎట్లా ఇంజెక్ట్ చేస్తాము, ఆ తర్వాత డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. సో ఇది నాకు రియలిస్టిక్గా నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. ఓకే, సో మా అప్లికేషన్స్ మేము డిప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏంటంటే అన్ని సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్స్, అంటే ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ విత్ సెక్యూర్డ్ బైనరీస్ విత్ సెక్యూర్డ్ బైనరీస్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి అప్లికేషన్స్ ఉండేసరికి లైక్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లోరింగ్ లైక్ హౌ ఐ కెన్ ఇంజెక్ట్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ టు దీస్ అప్లికేషన్స్ మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తే అనేది. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఫిబ్రవరిలో చేస్తా. ఐ డూ ఇట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ వీడియో ఆర్ 2 videos. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అజైల్ చేసిన కదా, అట్లనే డెవ్సెకాప్స్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐ డెఫినెట్లీ డూ దట్. వెంకీ, విచ్ బేస్ లొకేషన్స్ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ కాల్స్? అట్లేం లేదు బ్రో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ విచ్ లొకేషన్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ కాల్స్. ఓకే, సో టోటలీ లొకేషన్ పైన అయితే డిపెండ్ అయి ఉండదు. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లోనే ఉంది ఇప్పుడు ఇష్యూ అంతా. నేను చెప్పినా కదా, లైక్ మోర్ ఇష్యూ ఇస్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్. ఒమిక్రాన్ ఇష్యూ నడుస్తుంది ఇప్పుడు. ఐ నితిన్, వినీత్ బ్రో, ఐ హ్యావ్ 4 lakhs per annum, completed 2 years in DevOps. How much can I expect if I switch the company? ఫస్ట్ థింగ్, ఎవరైనా 1 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, ఓకే, మీరు జంప్ చేస్తా అన్నప్పుడు మీకు ఎక్కువ ఆఫర్ చెయ్యరు. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు 4 lakhs per annum ఉంది, మీకు ఆల్రెడీ 2 years ఎక్స్పీరియన్సే ఉందనుకోండి, వాడి స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మీకు 5 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఇయ్యడు. ఓకే, అంటే టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్. లేదు మీకు స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇస్తున్నారు కొంతమంది, అంటే ఇస్తారేమో, కానీ ఇప్పుడు మీరు టీసీఎస్కి వెళ్ళినారనుకోండి, మీకు 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నాకు 4 lakhs per annum ఉంది, నాకు 8 lakhs కావాలని అనుకోండి, ఇవ్వడు వాడు. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంపెనీ నార్మ్స్. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఖచ్చితంగా 2 years వాడు కావాలి, నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు, ఇప్పుడు ఎవడు దొరకట్లేదు అన్నప్పుడు దే విల్ గివ్ యూ 6 to 7 lakhs ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత మీకు జాయినింగ్ బోనస్ అట్లాంటిది కావాలంటే అక్కడ ఆఫర్ చేస్తారు. అంతేగాని యూ కెన్ లైక్ 2 years ఉన్నప్పుడు జంప్ చేయడం కూడా తప్పు. ఓకే, సో నెవర్ జంప్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ 2 years. ఓకే, సో మీకు డెఫినెట్గా 3+ years ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే జంప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే ఎక్కువ స్కోప్ వస్తుంది, మీకు ప్యాకేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది. అప్పుడు ఇప్పుడే జంప్ చేస్తాను అనుకోండి, మీకు ప్యాకేజ్ ఎక్కువ రాదు. ఓకే, సో అది కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో మీరు ఎంత జల్దీ జంప్ చేస్తే అంత ప్యాకేజ్ పెరుగుతుంది అనుకోవడం తప్పు. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు జంప్ చేస్తే మీ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్కి మీ లెవెల్ ఆఫ్ బ్యాండ్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, సో ఎందుకంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో డిజిగ్నేషన్ లెవెల్ ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు 2 yearsకి జంప్ చేసారు అనుకోండి, మిమ్మల్ని సిస్టమ్ అడ్మిన్ కిందనే ఇస్తారు, సీనియర్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ కింద ఇవ్వరు. అదే మీరు ఒక్కొక్కసారి 3+ కింద ట్రై చేసినారనుకోండి, మీకు సీనియర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో, ఎందుకంటే ప్యాకేజ్ని బట్టి వాళ్ళు 3+ years ఉన్నా కానీ ఇస్తారనమాట. ఓకే, సో ట్రై టు డూ దట్, నెవర్ జంప్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ టు 1 to 3. యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ హౌ మచ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ప్యాకేజ్? లెజెండ్, టోటల్లీ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గానే ఇస్తారు బ్రో. లైక్ టీసీఎస్ అయితే 3 to 4 ఇస్తుంది, ఇన్ఫీ కూడా 3 to 4 ఇస్తుంది. ఓకే, ఎవరైనా అంతే. ఓకే, సో ఇట్స్ స్టాండర్డ్, లైక్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఓకే, సో మీరు బీటెక్ అయితే బీటెక్ ఫ్రెషర్స్కి ఎంత ఇస్తున్నారో అంతే ఇస్తారు. ఇఫ్ యు ఆర్ బీటెక్ ఐటీ పర్సన్ ఒక టాప్ లెవెల్ కాలేజ్ నుంచి వస్తున్నారంటే మీకు 4.5 ఇస్తారు. మీరు ఐఐటి నుంచి వస్తున్నారంటే 8.5 ఇస్తారు, 10 ఇస్తారు, 30 ఇస్తారు, 40 ఇస్తారు కొంతమంది. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్, యువర్ కాలేజ్, యువర్ పర్సంటేజ్, యువర్ ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ కోడింగ్,
your abilities in IT. ఓకే, అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ అ టెక్నాలజీ, మనకి ఐటీ ఉంటుంది కదా, సిఎస్ఐటి. సో దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీ ప్యాకేజ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెవాప్స్, నో వన్ కేర్స్ వాట్ టెక్నాలజీ ఇట్ ఈస్. ఓకే, యూఆర్ ఫ్రెషర్, యూఆర్ ఫ్రెషర్. శ్రీ సాయి, 3+ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడితే కాల్స్ వస్తాయా బ్రో? డెఫినెట్గా వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. నంద్యాల నరేష్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ అన్న, షూర్ బ్రో. డి అంజిలప్ప, I heard those who are working on DevOps, AWS, Azure, or GCP, they have to work on 3 shifts. Is it true? Does every company demands 3 shifts for this field? DevOps ki 24/7 తక్కువ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మీరు డెవాప్స్ చేస్తున్నారంటే కంపల్సరీ 24/7 అనేది లేదు. ఓకే, సో AWS, Azure, or GCP, if you are into administration, then definitely you need to work in 24/7. లేదు మీరు డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఉన్నారంటే అసలు 24/7 అవసరం లేదు. అవసరం లేదంటే ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఏమంటారు యూఎస్ క్లయింట్ అయితే మాత్రం మీకు డెవలపర్ అయితే మీకు నైట్ షిఫ్ట్ అయితే ఉండదు ఖచ్చితంగా, బట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఫ్యూ అవర్స్ ఇన్ ది యూఎస్ టైమింగ్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ మీకు 9 o'clock 10 o'clock కూడా లాగ్అప్ చేసేయచ్చు మీరు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఫర్ 24/7. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్, దెన్ దేర్ ఇస్ నో లైక్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎప్పుడు డిమాండ్ చేయవు. హౌ టు గెట్ ద రియల్ టైమ్ వర్క్ ఫ్లో ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్? జతిన్, హౌ టు గెట్ ద రియల్ టైమ్ వర్క్ ఫ్లో? మీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. లైక్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో జరుగుతున్న వర్క్ ఫ్లో, రియల్ టైం వర్క్ ఫ్లో ఎక్కడ రావాలంటే మాత్రం యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆర్ యూ షుడ్ నో, లైక్ మీకు ఎవరైనా చెప్తేనే తెలుస్తుంది బ్రో. నీకు మార్కెట్లో అయితే ఇది ఎక్కడ కూడా మనకి ఏ వెబ్సైట్ లేదు, ఎవరు ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా లేదు. ఓకే, సో నో వన్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ దట్ ఇన్ ది మార్కెట్. కాకపోతే మన ఛానల్లో చూస్తే మీకు చాలా రియల్ టైమే ఉంటుంది. వంశీ, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్తో ఆర్గనైజేషన్లో సర్వే అవ్వచ్చు. చాలామంది అవుతున్నారు బ్రో, ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. బట్ మీరు ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారు, ఏ వెండర్ దగ్గర తీసుకున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఈస్ గుడ్ అండ్ ఇఫ్ ఈస్ సపోర్టింగ్ యూ, దెన్ వెల్ అండ్ గుడ్. సతీష్ రెడ్డి, డెవాప్స్ ప్లస్ డేటా సైన్స్ ఎలా ఉంటుంది? డెవాప్స్ ప్లస్ డేటా సైన్స్ అనేది ఇట్స్ అ హ్యూజ్ రిస్క్. ఓకే, సో డేటా సైన్స్లో డెవాప్స్ మోడల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అంతేగాని మీరు డెవాప్స్ మొత్తాన్ని నేర్చుకొని, అంటే డెవాప్స్లో ఉన్న టూల్స్ అన్నీ నేర్చుకొని డేటా సైన్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో మీకు డేటా సైన్స్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అనలిటిక్స్ ఆర్ ఏదైనా అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు అంటే మీకు పైథాన్ కోడ్ ఉంది, దాన్ని మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ షుడ్ పుష్ టు ది డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ షో ఆఫ్ ద డాష్ బోర్డ్స్ అన్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ ఎ సింపుల్ పైప్ లైన్ విత్ జెన్కిన్స్ అండ్ యూ కెన్ మూవ్ దట్ ఇన్ అ డెవాప్స్ మోడల్. ఓకే, అంతేగాని మీకు అన్ని డెవాప్స్ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో మీకు డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ పైథాన్ కోడ్. ఓకే, సో పైథాన్తో సిఐసిడి ఎట్లా చేస్తే మనకు తెలుసుకుంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అండ్ ఆల్సో చాలామంది ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడు అలయన్స్ గ్రూప్స్ ఉంది. ఓకే, సో అలయన్స్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు, వాళ్ళు డేటా సైన్స్ విత్ డెవాప్స్ అడుగుతారు వాళ్ళు కూడా. ఓకే, సో అట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, ఎవరైతే డేటా సైన్స్ విత్ డెవాప్స్ మోడల్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో మార్కెట్లో డెఫినెట్గా బాగానే ఉంది. వినయ్, సారీ వన్నే విజయ్ అన్న, 2.5 years AWS డెవాప్స్ మీద పడితే ఎలా ఉంటుంది? లైక్ బేసిక్స్తో హ్యాండిల్ పెడితే ఓకే, ఎలా ఉంటుంది? లైక్ బేసిక్స్తో హ్యాండిల్ చేయొచ్చా అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గాట్ ద జాబ్ బ్రో, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏముండదు. లేదు మీ ఇంటర్వ్యూలో నాకు బేసిక్సే వచ్చు హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అంటే డెఫినెట్లీ మీకు మొత్తం ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకోవాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ 1 year ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, 6 months ఎక్స్పీరియన్స్, 0 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి డెవాప్స్ పెట్టినా దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు రైట్ సంథింగ్. ఓకే, సో అంటే లైక్ మీరు కోడ్ రాయడమో లేకపోతే ఏదైనా టాస్క్ ఇవ్వడమో చేస్తారు. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ నో ఆల్ ద టెక్నాలజీ. మీరు బేసిక్స్తో అయితే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయలేరు. Kiran Naidu, I'm from NIT. I love to code, but I was given DevOps engineering role. In the present, I'm working for and I'm getting paid very good, but I'm not able to enjoy the work. What I do? How can I shift? Kiran bro, see, I'm not sure what is your experience right now. Okay, so డెఫినెట్లీ డెవాప్స్లో మీకు స్కోప్ ఎక్కువనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి స్కోప్ లేదని కాదు, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్
వెరీ గుడ్ ఇన్ రైటింగ్ డెవలప్మెంట్ అంటే డెవలప్ చేయడం అది మీకు ఇష్టం అయితే మీరు ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో కాకపోతే మీకు అంత ఎక్స్టెన్సివ్ కోడ్ ఉండదు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ గుడ్ ప్యాకేజ్, ఓకే, సో ఇట్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ గుడ్ ప్యాకేజ్ అంటే గుడ్, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ యువర్ వర్క్ అగైన్ దట్ ఈస్ బ్యాడ్ థింగ్. ఓకే, సో what I can suggest is ask your manager internally if there are any opportunities to work as a developer. Okay, so మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ మీకు యూ విల్ బి గెటింగ్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ ద డెవలపర్, రైట్? జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ ఇఫ్ యూ కెన్ మూవ్ టు దట్ టీమ్. ఓకే, సో ఆ టీమ్కి మూవ్ అవ్వచ్చా అని అడగండి. డెఫినెట్లీ దే విల్ హెల్ప్ యూ టు మూవ్ ఇన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాకుండా ఆఫ్టర్ 6 months మీరు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టారనుకోండి దట్ యూ లవ్ టు కోడ్ అనేసి. ఓకే, సో దే విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ దట్, అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇమీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు, ఇమీడియట్గా సెండ్ చేయకపోవచ్చు, బట్ డౌన్ ద లైన్ 6 months ఆర్ 1 yearలో మీకు డెఫినెట్గా మూవ్ చేస్తారు. ఓకే, బట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ ఆల్రెడీ మేడ్ పీపుల్ నో దట్ యూ లవ్ టు కోడ్. ఓకే, సో మీకు డెవలప్మెంట్ సైడ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నాకు ఆ సైడ్ ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటుందా లేదా మీ మేనేజర్ని అడగండి. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రెషర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జంప్ ది కంపెనీ దెన్ దట్ ఈస్ ద రిస్క్. ఓకే, సో ఆ తప్పు ఎప్పుడు చేయకండి. ఓకే, సో చాలా రిస్క్. సో ఇంటర్నల్గానే మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మీకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ యూ మైట్ బీ ఆ ఫ్రెషర్. ఓకే, సో లైక్ మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడే కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినారు అనుకోవచ్చు, ఒక అనుకుంటున్నాను నేను. బట్ డౌన్ ద లైన్ ఒక 5 years తర్వాత యూ ఆర్ థింకింగ్ మైట్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, సో అప్పటికి మన ఛానల్ ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్ దేర్ లైక్ అప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఇది ఎట్లుంది, లైక్ యూ స్టిల్ లవ్ కోడింగ్, యూ వాంట్ టు బీ ఏ కోడర్, యూ వాంట్ టు కోడ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు మ్యారేజ్ అయి ఉంటుంది, యూ విల్ హ్యావ్ కిడ్స్, లైక్ హౌ యూ మేనేజ్ అప్పుడు మీకు అప్పుడు స్టిల్ ఇఫ్ యూ లవ్ కోడ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దెన్ దట్ విల్ బి గుడ్. ఓకే, సో బట్ రైట్ నో యూ కెన్ లైక్ ఈ సజెషన్ అయితే నాదైతే ఇది ఇంటర్నల్గా మూవ్ అవడమే బెస్ట్ నా సజెషన్ ప్రకారం. బట్ యా, జస్ట్ థింక్ ఇన్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, ఫ్యూచర్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో హౌ థింగ్స్ గో అనేది కూడా చూసుకోండి. ఓకే, విజయ్ ఎట్ వంశీ అవ్వచ్చు బ్రో, రియాలిటీ వర్క్ నేర్చుకో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. యా, 1 second. శ్రీ బ్రో, నౌకరీలో ఒక్కో జాబ్కి మినిమం 2000 అప్లికెంట్స్ ఉంటారు బ్రో. లైక్ 2000 ఇస్ వెరీ లెస్. 2000 అనేది చాలా తక్కువ బ్రో. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ హౌ మెనీ అప్లికెంట్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో అందరూ అందరికి 2000 అప్లికెంట్స్ ఉంటే అందులో మీకే రావచ్చు కదా జాబ్. అది డోంట్ వరీ అబౌట్ హౌ మెనీ అప్లికెంట్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, వంశీ విజయ్ థ్యాంక్స్. ఓకే, వశిష్ఠ కుమార్ బ్రో, మేలో డెవాప్స్ పైన ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి? మేలో మనకి ఎప్పుడైనా సరే మార్చ్లో తక్కువ ఉంటాయి, మార్చ్ తర్వాత అగైన్ డెఫినెట్లీ మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ ఈ సీజన్ ఇది మొత్తం కూడా బాగానే ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడైనా. ఓకే, సో దాని గురించి మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటున్నారేమో. ఓకే, సో మేలో ఎలా ఉంటాయంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. భక్తవత్సల రెడ్డి, వాట్ అబౌట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్కోప్ జాబ్స్ గ్రోత్? సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది టాప్ కోర్స్ బ్రో. నేను ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేసేది సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కానీ ఎవర్ గ్రీన్ అది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ లాస్ట్ 10 years ఇట్ ఈస్ ద టాప్ టెక్నాలజీ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో స్కోప్ జాబ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీలో, అండ్ గ్రోత్ ఇస్ లైక్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గ్రోయింగ్. ఓకే, సో
మీకు ఎవ్రీడే ఒక కొత్త అంటే టూల్స్ వస్తూ ఉంటాయి సైబర్ సెక్యూరిటీలో కూడా, లైక్ హౌ టు ఓవర్కమ్ ద వల్నరబిలిటీస్ అనేది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్. నివాస్, hi Jay, I got 3 offers on Kubernetes and DevOps with 15 lakhs package, but now I'm scared to join because I feel it is huge number. With counter offer, I'm getting more number also. Now I'm confused. Niwas, don't worry about packages. Okay, so people are giving. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒకప్పుడు జనాలకు తెలియదు. ఓకే, సో ఈవెన్ అప్పుడు కూడా అంతే ఆఫర్ చేయాలి ఆర్గనైజేషన్స్, బట్ అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ తీసుకున్నారు, మనకు తక్కువ నెంబర్ ఇచ్చారు. బట్ ఇప్పుడు జనాలు ఎక్కువ అయిపోయేసరికి, డిమాండ్ ఎక్కువ అయిపోయేసరికి దే ఆర్ ఆల్సో ఓకే టు గివ్ ది ప్యాకేజెస్. ఓకే, 2 years 3 years వాళ్ళకి కూడా కొంతమందికి 10 lakhs ప్యాకేజెస్ ఉంది. ఓకే, బట్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్, జీరో వర్క్. ఓకే, సో మీరు ప్యాకేజ్ ఇంత ఇచ్చారు కాబట్టి నా నుంచి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అనుకోవడం తప్పు. ఓకే, ఎందుకంటే ఒకటే ప్రాజెక్ట్లో ఉండే వాళ్ళల్లో ఒకడికి 2 లక్షలే ఉంటే ఒకడికి 15 లక్షలు ఉంటుంది శాలరీ. ఓకే, బట్ ఇద్దరు చేసేది సేమ్ జాబ్, సేమ్ వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అక్కడ మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం, ప్యాకేజ్ని బట్టి నాకు ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది అనడం, లైక్ అనుకోవడం చాలా తప్పు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ ఆఫర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్, ఇంకొకరిని 20 లక్షలు ఇస్తామంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ దట్ ఆఫర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ కంపెనీ, ఇఫ్ లొకేషన్ ఈస్ ఫీజిబుల్ ఫర్ యూ, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో టు దట్ జాబ్. జగదీష్, హాయ్ బ్రో, డెవాప్స్ మీద ఓపెనింగ్స్ ఎప్పటి వరకు ఉంటాయి ఫ్రెషర్స్కి? ఎప్పటికీ ఉంటాయి బ్రో, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి దేర్. ఎందుకంటే లైక్ లైనెక్స్ పైన చూసుకోండి, ఇప్పుడు 20 years నుంచి లైనెక్స్ పైన ఓపెనింగ్స్ అట్లే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈవెన్ డెవాప్స్ డెఫినెట్లీ ఇంకొక 5 years, ఇంకొక 4-5 years వరకు అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. బట్ దేర్ విల్ బి అడ్వాన్స్డ్ థింగ్స్. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు వేరే టూల్స్ రావచ్చు. ఓకే, సో ఐఏసీ టూల్స్ వేరే రావచ్చు, ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్ వేరే రావచ్చు, మీకు సిఐసిడి టూల్స్ వేరే రావచ్చు. ఓకే, సో బట్ ది మెథడ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ, ఇట్ ఈస్ ద మెథడ్, లైక్ దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆల్ ది కంపెనీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అక్వైర్డ్ అండ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఇది ఎక్కడికి పోదు డెవాప్స్ అనేది. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ డూ యూ హ్యావ్ నివాస్? ఓకే, జగదీష్ బ్రో, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ వీడియోస్ పెడతారా మనీ పే చేస్తే? అది ఇంకా చేయలేదు బ్రో, చేస్తున్నా. అది 5,000 రూపీస్ అని ఆల్రెడీ చెప్పిన. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మొత్తం డెవాప్స్లో ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్ అంతా కూడా పెడతా. ఓకే, సో దాట్ విల్ ఐ రిలీజ్ సూన్. ఓకే, సో నేను కూడా ఎంత జల్దీ చేస్తే అంత మంచిది నాకు కూడా, ఎందుకంటే నాకు కూడా డబ్బులు పడుతున్నాయి నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి. ప్రసాద్ రాయుడు, హాయ్ సార్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఏపీ. ఓకే, ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ engineering assistant. Okay, I want to shift to IT sector. I'm learning DevOps from past 45 days. In your channel, I'm taken by. I want to shift to DevOps. Is good to leave small government job to IT sector as I'm 80%. మీరు డెఫినెట్గా మూవ్ అవ్వచ్చు బ్రో, బట్ ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ లైక్ హౌ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆర్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది నాకు కూడా తెలియదు. ఓకే, సో టోటలీ యువర్ డిసిషన్. ఓకే, సో ఐటీ ఎట్లా ఉంటుంది అని అడిగితే మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతా. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఐటీ ఇప్పుడు చాలా బాగుంది అన్న. ఇంకొక 2 years తర్వాత ఐటీ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఐ కెనాట్ టెల్ యూ. సారీ, ఇంకొక 1 year తర్వాత లేకపోతే 2 months తర్వాత ఐటీ ఎట్లా ఉంటుందని కూడా నేను నీకు గ్యారంటీ ఇవ్వలేను. ఓకే, సో బట్ హౌ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ విల్ బీ అండ్ స్విచ్చింగ్ ఫ్రమ్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్ టు ఐటీ జాబ్, అది నాకైతే టోటలీ ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్. లైక్ టోటలీ యువర్ డిసిషన్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో బికాస్ మీకు ఐటీ ఫీల్డ్లో డెఫినెట్లీ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ శాలరీస్ వస్తాయి. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఇప్పుడు అదే లెవెల్లో ఇస్తున్నారు, బట్ కంపారిటివ్లీ మీకు ఐటీలో గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉన్న ఫీజిబిలిటీస్, తర్వాత ఇన్సెంటివ్స్, బెనిఫిట్స్ నాకు తెలియదు. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ ఆన్ దట్. రేజర్ బ్రో, L1 సెలెక్ట్, L2 పోతుంది బ్రో, 4 years పెట్టా. అర్థం అవ్వలేదు బ్రో నాకు. రాక్ L1 సెలెక్ట్, L2 పోతుంది బ్రో, 4 years. 4 years ఉంటే L2 స్టార్టింగ్ అంటే మీరు L1 అని చెప్పొచ్చు, దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో
3.5 years వాళ్ళు కూడా L1లో ఉంటారు. ఓకే, సో బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంటూ 4 years then definitely you should know what L2 is. Raja, hi bro, good afternoon. Could drop foreign questions based on real time. రియల్ టైం ఆల్రెడీ మన దాంట్లో ఉన్నాయి బ్రో. ఎవ్రీథింగ్ లైక్ మీకు డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా రియల్ టైమే చేసిన నేను. నరసింహ, విచ్ వన్ ఈస్ బెస్ట్ ఇన్ డెవాప్స్, క్యూబర్నెట్స్ ఆర్ యాన్సిబుల్? ప్రజెంట్ ఐమ్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇఫ్ యూఆర్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి యాన్సిబుల్. సాగర్, హాయ్ బ్రో, అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఈస్ గుడ్ కంపేర్ టు AWS. ఐమ్ సర్టిఫైడ్ ఇన్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ సర్చింగ్ ఫర్ జాబ్. అజ్యూర్ కూడా చాలా బాగుంది బ్రో ఇప్పుడు. రైట్ నౌ బోత్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ సర్టిఫైడ్ ఇన్ అజ్యూర్ దెన్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ ఇట్. నాకు AWS డెవాప్స్ వచ్చు, అజ్యూర్ డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఎంత టైం పట్టొచ్చు? మీకు ఓన్లీ టూల్స్ గురించి తెలిస్తే సరిపోతుంది డీజే రాక్స్, బికాస్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ బోత్ విల్ బి సేమ్. ప్రాసెస్ అంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ మీకు అక్కడే టూల్ వాడుతారు, ఇక్కడే టూల్ వాడుతారు అని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 5-10 days ఫర్ యూ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అదర్ క్లౌడ్. సాయితేజ, యాన్సిబుల్ నేర్చుకోవాలంటే మన ఛానల్లో యాన్సిబుల్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంది సాయితేజ బ్రో, లైక్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్డ్. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ యాన్సిబుల్ ప్లేలిస్ట్. Vikas Manda, hi Jay, I cracked an interview by learning AWS DevOps, now serving notice period. My question is how to deal in real time scenario. Even I was good in concept wise but feeling tense about real time. మీకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఉంటే లైక్ రియల్ టైంలో ఏముంటుంది బ్రో, లైక్ యువర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, ద నాలెడ్జ్ వాట్ ఎవర్ యూ గైస్ ఆర్ లెర్నింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మన ఛానల్లో అయినా సరే మీరు మొత్తం డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో మీకు తెలిసినంత రియల్ టైంలో చేసిన వాడికి ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ క్రాక్ ద జాబ్ దెన్ డన్. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సర్వైవ్ ఇన్ ది మార్కెట్. టీచర్ బ్రో, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ పెడితే పిఎఫ్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి బ్రో? పిఎఫ్ దగ్గర దొరికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? కొంచెం పిఎఫ్ దగ్గర అసలు ఎవరు దొరకలేదు ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు, లైక్ నో వన్ హ్యాస్ కాట్ ఎట్ పిఎఫ్. ఓకే, సో మీకు ఏ నెంబర్ దగ్గర ఎవరు దొరకలేదు. ఓకే, సో యూ కెన్ సే దట్ దిస్ నో పిఎఫ్ రావట్లేదు నాకు అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ హూ ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ పిఎఫ్. వెంకీ, హాయ్ బ్రో, ప్లీజ్ డూ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ యూజింగ్ అజైల్ ప్రాసెస్. డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ పైన ఆల్రెడీ హ్యావ్ డన్ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ బ్రో. మన దాంట్లో వెళ్ళి చూడండి, ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది. అజైల్ ప్రాసెస్ అంటే లైక్ we need to put that process like ఏమంటారు, inject that process into our project. Okay, so that we are doing in the DevOps project. Okay, so agile process ఎట్లా ఉంటుంది. Okay, so you guys can check in that. దిలీప్ కుమార్, హాయ్ బ్రో, అజ్యూర్ డెవాప్స్కి కోడింగ్ కావాలా? కోడింగ్ అంటే బ్రో, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఆటోమేట్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఇట్. సెకండ్ కోడింగ్ అంటే బేసిక్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ పైథాన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి బ్రో, ఎందుకంటే మనం బేసిక్ చిన్న చిన్న ఆటోమేషన్స్ కంపల్సరీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో యూ గైస్ షుడ్ నో బేసిక్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. కార్తిక్, టెల్ మీ అబౌట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ టెస్టింగ్. అంటే టెస్టింగ్ టు డెవాప్స్ మూవ్ అవుతున్నారా, లేకపోతే టెస్టింగ్ ఏముంటుంది అని చెప్తున్నారా డెవాప్స్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ టెస్టింగ్, ఓకే, సో ఒక టెస్టింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు ఖచ్చితంగా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ వీఆర్ టోటలీ ఇగ్నోరింగ్ టెస్టింగ్ టీమ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ అ టెస్టింగ్ టీమ్. ఓకే, సో ఒక టెస్టింగ్ ఏమంటారు ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు, సో హీ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దట్. మనం ఏంటంటే బేసిక్ టెస్ట్ చేస్తాం, మనం రిగరస్ టెస్ట్ మనం ఎప్పుడు చేయం. ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లేదు, నాకు ఇప్పుడు మొత్తము లోడ్ టెస్టింగ్ మొత్తం చేయాలి అంటే మనం చేయము. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ ఏ టెస్టింగ్ టీమ్ హూ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. శ్రీకాంత్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రోల్స్ ఇన్ ది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ? ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీకి తర్వాత సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీలో మనకి రోల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయని ఏముంటుంది బ్రో, ఇట్ విల్ బి సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ డెవాప్స్ గై ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ ఇట్స్ సేమ్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇట్స్ మన ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ అని ఏముండదు. లలిత, హాయ్ జై, వాట్ యూ విల్ డూ ప్రాజెక్ట్ వీడియోస్ వెన్ యూ విల్ డూ
ఆల్రెడీ చేస్తున్నా అండి. లైక్ ఐవ్ ఆల్రెడీ డన్ వన్ ఎపిసోడ్. ఓకే, సో యూ గైస్ మైట్ నాట్ సీ దట్, బట్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ అప్లోడింగ్ దట్ ఇన్ ది యూట్యూబ్. బట్ వన్స్ ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్, అంటే మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ లెట్ యూ గైస్ నో ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సో దట్ యూ కెన్ జాయిన్. ఎనీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డెఫినెట్గా కావాలి వెంకీ బ్రో. గో ఫర్ పైథాన్ ఆర్ బ్యాష్. బ్యాష్ అయితే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఉంది. పైథాన్ అయితే యూల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ యూట్యూబ్. Haribabu, I'm exclusively trying on Kubernetes admin. For watching your videos in your channel, can I able to crack interview? Will it be enough for the grab knowledge on Kubernetes? మన సీకేఐ వీడియో నేను మొత్తం ఇంకా చేయలేదు బ్రో. సీకేఐ సీకేఐ చేసినప్పుడు మొత్తం అది చూడండి. సీకేఐ ఇంకా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేదు నేను. సో ఆ వీడియోస్ చూడండి. సీకేఐ వీడియోస్ ఆల్రెడీ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్లో చేస్తున్నా అవి. సో మేబీ ఇంకొక 1 వీక్లో అవి కూడా పబ్లిక్ చేసేస్తాను నేను. సో అవి చూడండి, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ క్రాక్. అండ్ ఆల్సో కొన్ని రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్ క్యూబర్నెటీస్లో వచ్చినాయి కూడా నేను పెట్టినా. ఓకే, సో యూ కెన్ చెక్ ఆన్ దోస్ వీడియోస్. రాజ్ కుమార్ బ్రో, ప్రజెంట్ నేను రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్ అనే టీంలో ఉన్న, వేర్ వీ యూస్ వెబ్ లాజిక్ జేవో సర్వర్స్. ఇస్ ఇట్ గుడ్ టు కంటిన్యూ? బ్రో, వెబ్ లాజిక్ జేబాస్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో, అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఒక 5 years బ్యాక్ ఇవి రూల్ చేసినాయి మార్కెటింగ్. జేబాస్, వెబ్ లాజిక్, వెబ్ స్పియర్, ఎంక్యూ, ఐఐబి, డేటా పార్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ రూల్డ్ ది మార్కెట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇట్ గాట్ వెరీ వెరీ డ్రాస్టిక్గా తగ్గిపోయింది. ఓకే, సో ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ యూ టు లుక్ ఆఫ్టర్ సంథింగ్. ఓకే, సో అంటే మీ సైడ్లోని ఏపీఐస్ చూడండి, ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్, లేకపోతే మిడిల్ వేర్ సైడ్ కాఫ్కా ఉంది. ఓకే, సో అట్లా కాఫ్కాను. ఓకే, సో వెబ్ లాజిక్కి సంబంధించి ఏదైతే ఇప్పుడు మార్కెట్లో రూల్ చేస్తుందో అది చూడడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు సర్వైవ్. ఐఎమ్ స్టార్టెడ్ షిఫ్టింగ్ టెస్టింగ్ టు డెవాప్స్. గివ్ మీ సమ్ సజెషన్స్. కార్తిక్ బ్రో, టెస్టింగ్ టు డెవాప్స్ మీకు అంత టఫ్ ఏముండదు. ఓకే, సో డెవాప్స్లో మీకు టెస్టింగ్కి సంబంధించి ఒక పార్ట్ ఉంటుంది అంతే, కానీ లైక్ మీరు షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ న్యూ థింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ చూడండి మన దాంట్లో, అండ్ ఆల్సో హౌ టు ప్రిపేర్ డెవాప్స్ ఇన్ 6 months చూడండి. అవి రెండు చూసిన తర్వాత విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డెవాప్స్ ఈస్ హ్యావింగ్. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఈజీ మూవ్ అవ్వడానికి. అంతేగాని టెస్టింగ్లో ఇప్పుడు మా టీంలో అయితే ఒక టెస్టింగ్ ఎక్స్పర్ట్ కూడా ఉంటాడు. ఓకే, సో ఈజ్ ఆల్రెడీ ఏ టెస్టింగ్ ఎక్స్పర్ట్ హూ మూవ్డ్ ఇన్ టు ది డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, సో మాకు ఎక్కడైనా కానీ టెస్టింగ్ లేదని ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు డెఫినెట్లీ గో అండ్ అప్రోచ్ హిమ్. ఓకే, సో అది ఒక బెనిఫిషియల్ అనమాట. ఓకే, సో మీకు మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ని కన్వర్ట్ ఇప్పుడు మీకు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకోండి, 2 years టెస్టింగ్, 3 years డెవాప్స్ పెట్టినారు అనుకోండి, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద జాబ్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకు టెస్టింగ్ పైన ఎక్కువ అడుగుతుంటారు అనమాట. అప్పుడు మీకు ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ ద జాబ్స్. ఓకే, సో అందుకోసం అది చాలామంది లైనెక్స్ మిస్ డెవాప్స్ పెడతారు, ఎందుకంటే లైనెక్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకుని ఉంటారు. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే లైనెక్స్ పైన ఎక్కువ నువ్వు ఆల్రెడీ 3 years లైనెక్స్ చేసినావు కదా అని మీకు ఒక 15-20 minutes ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ లైనెక్స్ మీద జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు టెస్టింగ్ ప్లస్ డెవాప్స్ పెట్టిన అనుకోండి, మీకు ఒక 15 minutes ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ మీకు డెవాప్స్ మీదే జరుగుతుంది. సారీ, టెస్టింగ్ మీదే జరుగుతుంది. మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి అందులో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ ఇన్. అప్పుడు మీకు ఇంటర్వ్యూలో లైక్ 40% ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ మీకు సక్సెస్ అయిపోయినట్టే. ఓకే, సాయి కృష్ణ, విచ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ బెటర్? అదే బ్రో, బ్యాష్ ఆర్ పైథాన్. గోలాంగ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు గోలాంగ్ కూడా చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు. వెంకటేష్, బట్ మీరు బ్యాష్కి వెళ్ళండి ఆర్ పైథాన్కి వెళ్ళండి. ఓకే, సో బ్యాష్ మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది. పైథాన్ అయితే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్. వెంకటేష్, 4+ years ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్యాకేజ్? 4+ years ఇప్పుడు 10 లక్షలు కూడా ఇస్తున్నారు బ్రో. లైక్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్, యువర్ నాలెడ్జ్, ది డిమాండ్ యూ హ్యావ్, మీ ప్రీవియస్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో మీరు ఎంత బాగా ఇంటర్వ్యూని డెలివర్ చేసిరో దానిపైన డిపెండ్ అంటే. జనరల్గా అయితే ఇప్పుడు 40-50% ఈజీగా అడగవచ్చు బ్రో. మీరు కంపెనీ చేంజ్ అవుతుంటే మాత్రం 50% అయితే ఈజీ ఇస్తున్నారు. డెవాప్స్ అయితే మాత్రం మీరు 100% అడగవచ్చు, వాడు 80% అయితే డెఫినెట్గా ఇస్తాడు. నిఖిల్, హాజయ్ అన్న, నేను 2 years ETL డెవలపర్గా చేసి లోపల డెవాప్స్ నేర్చుకొని తర్వాత 2 years డెవాప్స్ పైన వర్క్ చేసా అని పెట్టొచ్చా? కెన్ యూ గివ్ ఎనీ టిప్స్? ఫస్ట్ టైం డెవాప్స్కి స్విచ్ ఎలా? అదే బ్రో, ఇందాక చెప్పినా కదా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ సంథింగ్,
మీరు ఆల్రెడీ ఈటీఎల్లో చేస్తే మాత్రం యూ కెన్ గో విత్ ఫస్ట్ 2 years ఈటీఎల్, ఆ తర్వాత మీరు డెవాప్స్ పెట్టుకొని ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు సర్వైవ్. ఓకే, సో అట్లా పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు మార్కెట్లో. హాయ్ బ్రో, అంతేనా? ఓకే, లే కదా. స్పెన్ హాయ్ బ్రో, ఐ నీడ్ ప్యాచింగ్ రియల్ టైమ్ వీడియో అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ సినారియోస్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్. లైనెక్స్ మొత్తం ఉంది బ్రో, 7 hours వీడియో ఉంటుంది. ప్యాచింగ్ మీద కూడా ఒక వీడియో చేసిన మన ఛానల్లో. గో టు లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్లేలిస్ట్, యూ విల్ సీ ఆల్ దోస్ వీడియోస్. హాయ్ షేక్, హాయ్ బ్రో. 2 yearsకి ప్రజెంట్ కాల్స్ ఉన్నాయి బ్రో. లైక్ సి, అందరికీ కాల్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రెషర్స్కి 1 2 3 4 అండ్ 5+ years వాళ్ళకైతే హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ ఉన్నాయి. హర్ష, ఎన్ని డేస్ పడుతుంది బ్రో యాన్సిబుల్ నేర్చుకోవడానికి? యాన్సిబుల్కి కోడింగ్ కావాలా? ఇది సింపుల్, యామల్ తెలిస్తే చాలు బ్రో. ఇంత కోడింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ అవసరం లేదు మీకు యాన్సిబుల్కి. కానీ బ్యాష్ ఉండొచ్చు, బ్యాష్ వచ్చి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ చూడండి ఫస్ట్, ఓకే? ఆ తర్వాత యాన్సిబుల్కి మూవ్ అవ్వండి. మన ఛానల్లో మీరు బ్యాష్ ప్లస్ యాన్సిబుల్ నేర్చుకుంటే 1 monthలో అయిపోతుంది. వంశీ, యామల్ని స్క్రిప్టింగ్ లెక్క రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేయొచ్చా? లేదు బ్రో, యామల్ స్క్రిప్టింగ్ లెక్క అవసరం లేదు. యామల్ ఇస్ అ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. నరసింహ, డెవాప్స్లో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బ్రో ప్యాకేజ్? మీకు 2 years మీకు అంటే మీకు ఎంత ఉంది అంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉందో దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇందాక కూడా చెప్పినది, ఓకే? సో మీకు ఆల్రెడీ 4 lakhs ఉందంటే మీకు 6 lakhs ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మీకు లేదు, మీకు ఓన్లీ 3 lakhs ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ 4.5 lakhs వస్తుంది. సంగీత, వర్కింగ్ యాజ్ అ మిడిల్వేర్ అడ్మిన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 years లర్నింగ్ డెవాప్స్ బ్రో, హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ డే టు డే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ టైమ్. మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉంది చూడండి, లైక్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇన్ డెవాప్స్ అనేసి. ఆ వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే మీరు ఏ మిడిల్ వేర్లో వేస్తారో నాకు ఐడియా లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు ది CI/CD, దెన్ దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ టు క్రాక్ ది జాబ్స్. ఎస్కే డెవాప్స్ 2K18 అంటే 2018 పాస్డ్ అవుట్, మిడిల్లో 2 years గ్యాప్ తర్వాత ఫ్రెషర్ CTSలో జాయిన్ అయ్యా. గాట్ లైనెక్స్ అడ్మిన్, VMware Kubernetes సపోర్ట్ చేస్తున్నా అండ్ 1 year కంప్లీట్ నౌ. కంపెనీ షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే 2 years ఫేక్ పెట్టచ్చా? ఆ తప్పు ఎప్పుడు చేయకండి బ్రో. నెవర్ ఎవర్ డూ దాట్, ఓకే? సో నెవర్ ఎవర్ డూ దాట్, ఓకే? మీరు ఇప్పుడు కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు, ఇంకో 2 years చేసిన తర్వాత 3 years తర్వాత జంప్ అవ్వండి. మీరు ఇది ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ జాబ్ పోయింది అనుకోండి, ఫేక్ దొరికేసి మీరు ఎటు కాకుండా అయిపోతారు, ఓకే? సో ఐ హావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ దిస్ మిస్టేక్. డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ద కంపెనీ, ట్రై విత్ 1 year, లేదంటే ఇంకొక 2 years ఆగండి, ఆ తర్వాత ట్రై చేయండి. అంతేకాని ఫేక్ పెట్టుకుని, మీకు జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫేక్ పెట్టుకొని జాయిన్ అవ్వడం అంత తప్పు ఇంకొకటి ఉండదు. వెరీ వెరీ హ్యూజ్ రిస్క్ అది. అన్న సింపుల్గా వెబ్ సర్వర్కి అప్లికేషన్ సర్వర్కి ఇక్కడ వర్కింగ్ యాజ్, ఓకే? బాలశేఖర్ అన్న, సింపుల్గా వెబ్ సర్వర్కి అప్లికేషన్ సర్వర్కి డిఫరెన్స్ చెప్పరా ప్లీజ్. మీకు జనరల్గా ఇప్పుడు వెబ్ సర్వర్స్ వేరే ఉంటాయి, ఓకే? సో వెబ్ బేస్డ్ ఏమంటారు, వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతుంటాయి, ఓకే? సో వెబ్ సర్వర్కి అప్లికేషన్ సర్వర్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? వెబ్ సర్వర్ అంటే ఇప్పుడు HTML పేజెస్, లేకపోతే మన స్టాటిక్ పేజెస్, ఇవన్నీ కూడా మనము వెబ్ అప్లికేషన్లో డెవలప్ చేస్తాం, ఓకే? అదే మనకి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ సర్వర్ అనుకోండి, టోటల్లీ అప్లికేషన్ సైడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఏముంటుంది, PHPలో చేస్తాం మనము, ఆర్ ఇంకేముంటాయి కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఓకే? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అనేది వెబ్ సర్వర్స్కి సబ్సెట్, ఓకే? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ ది వెబ్ సర్వర్, ఓకే? సో వెబ్ సర్వర్కి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్. అంతేగాని ఇప్పుడు మనం వెబ్ సర్వర్ని వేరేలాగా చూస్తాము, అప్లికేషన్ సర్వర్ని వేరేలాగా చూస్తామని కాదు, ఓకే? సో దాన్ని ఎందుకు అట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేసిర్రు, దాన్ని ఎందుకు మనకి టోటల్గా డిఫరెంట్గా చూపిస్తారు అంటే, కొంతమంది వెబ్ సర్వర్ అంటారు, కొంతమంది అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటారు, ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ లైక్ సబ్సెట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, ఓకే?
సో డోంట్ గెట్ దాట్ కాంప్లికేటెడ్ డెఫినేషన్ ఏమి ఉండదు దాంట్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మా దాంట్లో మేము వెబ్ సర్వర్ అంటే ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అనేది ఇట్స్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్ సర్వర్స్. ఓకే, రాజ్ కుమార్ బ్రో 3 months జాయిన్డ్ అస్ ఫ్రెషర్, లిస్ట్ ఫాలో అయ్యి షిఫ్ట్ కొట్టచ్చా? ఎందుకు బ్రో 3 monthsకే షిఫ్ట్ కొడుతూ నాకు అర్థం కాలేదు బ్రో. రాజ్ కుమార్ వెయిట్ యార్, డెఫినెట్గా ఒక కంపెనీలో చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ బీ స్టేయింగ్ దేర్. ఓకే, సో ఒక 2-3 years అన్న స్టే చేసి ఆ తర్వాత జంప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీకు ఇప్పుడు జంప్ చేస్తే ఏం రాదు, మీకు ప్యాకేజ్ పెరగదు, మీకు వాడు మీకు ఇంప్రెషన్ పోతుంది. ఎందుకురా ఇంత జల్దీ జంప్ చేస్తున్నావు అన్న క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. సో డోంట్ డూ దట్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ మన ప్లేలిస్ట్ చేసి చూస్తే మీకు డెవాప్స్ అంటే ఎంతో తెలుస్తుంది, కానీ ఐ డోంట్ రికమెండ్ యూ టు జంప్ ఫర్ ఓన్లీ 3 months. Sai Kumar, bro, I'm a civil engineer background and I'm passed out in 2018. Can I get a job in Devops with protecting with fake experience? Can I survive in that role as a non-IT background అని ఏమి ఉండదు బ్రో. లైక్ సి మీరు టెక్నాలజీ తెలిస్తే యూ కెన్ మూవ్. నేను మార్నింగ్ కూడా వీడియోలో చెప్పిన. ఓకే, సో బీకామ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా డెవాప్స్లోకి మూవ్ అయినారు. ఓకే, సో బీఏ చేస్తున్న అతను కూడా ఒక అతను డెవాప్స్లో ఉన్నారు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, సో యువర్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ఉంది మీకు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ మూవ్. Pranit, hi bro, interviewer asked me how do you integrate Git with Jenkins? My answer was go to manage Jenkins, configure system and give Git URL in the SCM. Is it correct? Ante bro, you see, integration of Git is a simple thing, like how you do అనేది. ఓకే, సో ఈవెన్ కాన్ఫిగర్కి వెళ్ళచ్చు, మీరు వెబ్ హుక్స్ పెట్టవచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో whatever the answer you have given is right. Okay, so మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ you can go and watch that. Okay, so how you integrate Git with Jenkins. Hi bro, నాకు 2.5 years tech support Windows, but I have knowledge on Linux experience ఉంది, and now I want to jump into DevOps profile. Is it better idea bro అనుకుంటే? నో రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ డెవాప్స్ అండ్ యూ కెన్ ట్రై ఫర్ దట్. అవినాష్, మీకు ఆల్రెడీ జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. రెజ్యూమే ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే, లైక్ యూ హ్యావ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీకు ఫైల్స్ అనే సెక్షన్ ఉంటుంది, అందులో రెజ్యూమేస్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా వెతకాలి మీరు. ఓకే, సో మీకు టక్ మంది దొరికింది, ఎందుకంటే చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి అక్కడ. మీరు రెజ్యూమే కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ ఫైండ్ ది రెజ్యూమే ఇన్ దట్ ఫైల్ సెక్షన్. హరిబాబు, థ్యాంక్ యూ ఎ లాట్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ షేరింగ్ నాలెడ్జ్. మీరు చాలా కష్టపడుతున్నారు, చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఐ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఎ లాట్. ఐ లర్న్డ్ ఎ లాట్ మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కంటెంట్. గ్రేట్ ఎఫర్ట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ బ్రో. హరిబాబు, నివాస్, యూఎస్టీ గ్లోబల్ వర్సెస్ సైటస్ టెక్నాలజీ, విచ్ వన్ ఈస్ గుడ్? నాట్ షూర్ బ్రో. నేను అసలు ఈ సైటస్ అయితే నేను యూఎస్టీ ఐ హ్యావ్ హర్డ్, బట్ యా ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్. లైక్ కంపెనీస్ చూస్ చేసుకోవడం టోటల్లీ ఆన్ యూ బ్రో. సో కంపెనీ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు లైక్ యూ కెన్ కంపేర్ ది లొకేషన్, కెన్ కంపేర్ ది కంపెనీస్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, యూ కెన్ కంపేర్ ది ప్యాకేజ్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ కంపేర్ ది టెక్నాలజీ. ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్లో మీకు ఏది బెటర్ అనేది మీరు చూస్ చేసుకొని యూ కెన్ జాయిన్. దీస్ ఆర్ ద 4 ఆస్పెక్ట్స్ యూ షుడ్ లుక్ ఆఫ్టర్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద జాబ్. హరిబాబు, థ్యాంక్ యూ లాట్. ఐ రియల్లీ థ్యాంక్స్ బ్రో. ఇది అయిపోయింది. వెంకటేష్ అన్న, మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయడానికి? ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే, ఐ డెంట్ గెట్ యూ బ్రో. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది సర్వర్ డీటెయిల్స్, యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్స్, యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది ఎల్ఎల్డీస్ ఉంటే ఎల్ఎల్డీస్, హెచ్ఎల్డీస్, హై లెవెల్ డయాగ్రామ్స్, లో లెవెల్ డాక్యుమెంట్స్, హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్స్ మీకు మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్. ఓకే, సో మీరు అది చూసి కూడా చాలామంది రన్ బుక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. రన్ బుక్స్ అంటే ఏంటంటే, దే విల్ రైట్ డౌన్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ దే ఆర్ గెట్టింగ్, దెన్ దే విల్ రైట్ డౌన్ ది సొల్యూషన్స్ ఫర్ దట్. మీ ఆ రన్ బుక్ చూసి కూడా మీరు మొత్తం ఇష్యూస్ని రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. వంశీ, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? ఈజీ నా బ్రో. ఓకే, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ బ్యాష్ ఈజీగా ఉంటుంది బ్రో. యూ కెన్ లెర్న్ షెల్ ఇన్ 10-15 days. ఓకే, సో
మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఓకే, సో బేసిక్స్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ అండ్ యూ నీడ్ టు రైట్ మోర్ స్క్రిప్ట్స్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో ఎక్కువ ఆటోమేషన్ సైడ్ చూడడానికి ట్రై చేయండి. హరీష్ అన్న డెవాప్స్ అజ్యూర్ నేర్చుకోవడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 6 months బ్రో. 6 months మీకు బేసిక్స్ అసలు ఏం తెలియదు అంటే డెఫినెట్లీ డెవాప్స్కి మీరు 6 months తీసుకోవాలి. లేదు నాకు అర్జెంట్ నేను నేర్చుకుంటా, నేను ప్రతి డేస్ టైం స్పెండ్ చేస్తా అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ 3 to 4 months. నాగరాజు బ్రో ఇప్పుడు కాల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి అంటున్నారు, నిజమా? యా బ్రో, నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఒమిక్రాన్ చాలామందికి లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ హెల్దీ. ఓకే, సో చాలామంది ఆఫీసెస్కి రావట్లేదు. సో ద రీజన్ వై కాల్స్ హ్యాస్ గాట్ డిక్రీస్డ్. నిఖిల్ ఫ్రెష్ 2 years వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్గా స్విచ్ ఆయన డెవాప్స్కి చేసి నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే సర్టిఫికేషన్ చేసి ఉండాలా? ఓకే, మీకు 2 years మీరు వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ యాజ్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ నో ది నాలెడ్జ్. ఓకే, సో సర్టిఫికేషన్ ఎవరు కన్సిడర్ చేయరు బ్రో. దేలు చేస్తే ఓకే సర్టిఫికేషన్ ఉందా గుడ్ అంటారు, అంతేగాని మీకు సర్టిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి నేను హైర్ చేసుకుందామని ఎవరు చేసుకోరు. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్ దాట్. ఆర్ యూ ఆల్సో ప్లీజ్ హెల్ప్ ఇన్ వాట్ డెల్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాలింగ్ ఓపెనింగ్ ఫర్ కేఎట్స్ ఇంటర్వ్యూ? రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నేను క్యూబర్నెటీస్లో చెప్పిన బ్రో ఆల్రెడీ. ఒకసారి క్యూబర్నెటీస్ ప్లేలిస్ట్లో చూడండి. మీకు జనరల్గా నేను అన్ని రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్ కూడా అక్కడ పోస్ట్ చేసిన, మీరు వీటినే రిప్లికేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రణీత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్ విచ్ వన్ టు స్టార్ట్? ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్ మీరు స్టార్ట్ అంటే అసోసియేట్ బ్రో, ఏడబ్ల్యూఎస్ అసోసియేట్. ఓకే, నిఖిల్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్ ప్రణీత్స్ క్వశ్చన్. రాజ్ కుమార్ బ్రో నేను షిఫ్ట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ మై వర్క్, ప్రీవియస్గా చెప్పాగా వెబ్ లాజిక్ జే బాస్ మీద అని, సో యూ సజెస్టెడ్ చెప్పారు మేము ఎందుకు అలా అన్నా. అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ నియర్ ఫర్ యువర్ టెక్నాలజీ, అందుకోసం అని చెప్పినాను. సో దట్ ఈస్ ద సజెషన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో ఎందుకంటే లైక్ వెబ్ లాజిక్ జేబాస్ ఇట్ లైక్ యూ డోంట్ సీ దట్ ఇన్ అ ఫ్యూచర్. లైక్ అంటే మీరు ఇంకొక 3 to 4 years తర్వాత మీకు అంత డిమాండ్ ఉండదు వీటిపైన. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే లైక్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు ది మిడిల్ వేర్ ఇఫ్ యూ సీ ది ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ డిమాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు వెబ్ లాజిక్ మీద జంప్ చేశారు అనుకోండి, దే మైట్ నాట్ గివ్ యూ ద ప్యాకేజ్ విచ్ ది పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ ఫర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, లేకపోతే లేటెస్ట్ కాఫ్కా అడ్మినిస్ట్రేటర్, లేకపోతే కాఫ్కా ఇంజనీర్. వాళ్ళకు వచ్చినంత హ్యూజ్ శాలరీ మీకు ఇవ్వరు కదా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ సజెస్టెడ్ దట్ మీరు ఎప్పుడైనా జంప్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ గెట్ అ గుడ్ ప్యాకేజ్. గాడ్ గైస్ ఆల్రెడీ ఐ మీన్ లైవ్. ఓకే, సో మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నారు, నాట్ షూర్. రాజ్ కుమార్ బ్రో నేను షిఫ్ట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్, ఓకే సారీ, Mohammad Haider. Hi, could you please send the Telegram link? You can search for Tri-Tree Technologies in the Telegram app, bro. So you will find our channel with 5,000 plus members. Sai Kumar Reddy. బ్రో డెవాప్స్ జాబ్ రోల్కి క్యూబర్నెటీస్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా రావాలా లేక డాకర్ స్వామ్తో మేనేజ్ చేయొచ్చా? డాకర్ స్వామ్ అయితే ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు బ్రో, మార్కెట్లో చాలా చాలా తక్కువ. యూ షుడ్ నో క్యూబర్నెటీస్, బట్ మీకు ఎక్స్టెన్సివ్గా యూ షుడ్ నాట్ బి అన్ ఎక్స్పర్ట్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, బట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద క్యూబర్నెటీస్. ఓకే, అది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, హౌ యూ ఇంటిగ్రేట్ దట్ విత్ జెన్కిన్స్, ఎందుకు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నావు, ఎట్లా డిప్లాయ్ చేస్తున్నావు అనే కొంచెం ఐడియా మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. డాకర్ స్వామ్ ఈజ్ నో వన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్. ఓకే, సో అంటే చాలా తక్కువ, ఓన్లీ బేసిక్ లెవెల్ కంపెనీసే యూజ్ చేస్తున్నాయి. కళ్యాణ్ బ్రో డెవాప్స్ టూల్స్లో ఇవి నేర్చుకుంటే చాలు అని ఏమైనా ఉందా? ఇఫ్ యస్ ప్లీజ్ మెన్షన్ ది మెయిన్ టూల్స్. మన దాంట్లో డెవాప్స్ టూల్స్ అనేసి ఆల్రెడీ చేసినప్పుడు, లేకపోతే హౌ టు ప్రిపేర్ డెవాప్స్ ఇన్ 6 months చూడండి, అందులో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మనకి ఏ టూల్స్ కావాలనేసి. వెంకటేష్ డెవాప్స్లో రోల్స్ నేమ్స్ ఏమి ఉంటాయి? రోల్స్ నేమ్స్ అంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్, డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్, సీనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. వంశీ బ్రో స్క్రిప్టింగ్ ఏమీ తెలియకపోతే డెవాప్స్లో సర్వైవ్ అవ్వలేమా? కష్టం బ్రో. లైక్
యూ షుడ్ నో బేసిక్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, సో మీకు ఎవరైనా వచ్చేసి బాబు ఇది ఆటోమేట్ చేయాలంటే మీరు లేదు నాకు రాదు అన్నారు అనుకోండి, యూ విల్ బి ఇన్ ట్రబుల్. ఎస్కే డెవాప్స్ కంపెనీ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రీ అజ్యూర్ డెవాప్స్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎగ్జామ్ ఫర్ సర్టిఫికేషన్. అసలు సర్టిఫికేషన్ యూజా? నా బ్రీఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ ఎనఫ్. Now, if your company is providing a certification, then definitely go and do it. So, అది మీకు సర్టిఫికేషన్ యూజ్ అంటే డెఫినెట్లీ యూజ్ అవుతుంది. యూజ్ అవ్వకుండా ఎక్కడ ఉండదు. ఓకే, ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ వెయిటేజ్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే, బట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్లో ఇస్తున్నట్టే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ఇట్. మనీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లస్ క్యూబర్నెటిస్ ప్లస్ అజ్యూర్ బాగుంటుందా? మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అజ్యూర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు బ్రో. ఓకే, సో మీరు ఒక్క దాంట్లో మాస్టర్ అయితే చాలు. ఓకే, సో మీకు అన్నిట్లో మాస్టర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బీ మాస్టర్ ఇన్ వన్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ, దెన్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అదర్ క్లౌడ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. along with somewhat knowledge on DevOps. Like, see, you should be very clear, like, మీరు DevOps ఇంజనీర్ కావాలనుకుంటున్నారా, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కావాలనుకుంటున్నారా? ఓకే, సో యూ కెనాట్ గో ఫర్ ఆల్ ది టెక్నాలజీస్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ బర్డన్ అండ్ మీరు ఎక్కడికి అంటే లైక్ ఎటు వెళ్ళకుండా అయిపోతారు అనమాట. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ యూ స్టిక్ టు వన్ టెక్నాలజీ అండ్ లెర్న్ దట్ టెక్నాలజీ, సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ ఇట్ జాబ్. Pranav, how to troubleshoot load balancers like ALB, NLP? Can you make a video? డెఫినెట్గా చేస్తా బ్రో. ఆల్రెడీ చేసిన ట్రబుల్ షూట్ పైన చేయలేదు. మనం క్లౌడ్ వాచ్ పెట్టుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో అయితే. ఐ డూ దట్. జగదీష్ బ్రో 2.5 years డెవాప్స్కి కాల్స్ రావట్లేదు. అదే బ్రో, అంటే 2.5 అనే కాదు, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద కాల్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూస్. ఓకే, అనిల్, వాట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ బ్రో? మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళండి, ఫైల్ సెక్షన్స్లో యూ విల్ హ్యావ్ హ్యూజ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. డోంట్ స్పామ్ బ్రో ప్లీజ్. బ్రో మీ ఛానల్ డెవాప్స్ 6 months కోర్స్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ ఏ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే వీడియోస్ చూడొచ్చు? 199 మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే మీరు వీడియోస్ చూడొచ్చు బ్రో. ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఓన్లీ సీకే ఒకటి పెండింగ్ ఉంది. ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ దట్. ఐ విల్ అప్లోడ్ దట్ సూన్. బ్రో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్, ఇది ఆల్రెడీ మన దాంట్లో వీడియో చేసిన బ్రో. డెవాప్స్ డెవ్సెకాప్స్ ట్రైటరీ అని కొట్టండి సెర్చ్లో యూట్యూబ్లో, యూ విల్ గెట్ దట్ వీడియో. జగదీష్, కాల్స్ ఎప్పటి నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బ్రో? కాల్స్ వస్తున్నాయి బ్రో, కాల్స్ రావట్లేదు, జీరో కాదు. కాల్స్ ఆర్ దేర్ బట్ స్కెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు అంతే. కాల్స్ వస్తున్నాయి కానీ స్కెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ దాట్. ఓకే, సో డెఫినెట్గా స్కెడ్యూల్ అవుతాయి. ఓకే, సో వెయిట్ చేయండి. ఓకే, డెవాప్స్ రోల్కి డైలీ యాక్టివిటీస్ ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉంటుంది బ్రో. డైలీ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ అని కొట్టండి, ట్రైట్రీ అని కొట్టండి. మీకు ఏది కావాలన్నా కానీ సెర్చ్ చేసి ట్రైట్రీ అని కొట్టండి, డెఫినెట్గా అది మన ఛానల్లో ఉంటుంది. రైట్ నౌ కాల్స్ లేవా? ఉన్నాయి బ్రో. రైట్ నౌ కాల్స్ లేవని కాదు, అదే చెప్తున్నాను నేను, తక్కువ ఉన్నాయి అంతే. మీకు స్కెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు బ్రో. డెవాప్స్ నేర్చుకున్న, లైక్ ఐ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ నాలెడ్జ్. స్క్రిప్ట్ ఒక్కటే నేర్చుకోలేదు. స్క్రిప్ట్ మీకు 5-10 డేస్లో వచ్చేస్తుంది బ్రో. బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ చూడండి మన ఛానల్లో. నాగరాజ్ బ్రో, కెన్ యూ ప్రొవైడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్? సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫైల్ సెక్షన్స్లో వెళ్ళండి బ్రో. అసలు మన ఛానల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనేసి బుక్స్లో రాసుకునేవి కూడా ఫొటోస్ తీసి అప్లోడ్ చేసినారు. ఓకే, సో మీకు హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దొరుకుతాయి మన ఛానల్లో. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఫైల్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి చూడండి, లైక్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సాయి కుమార్, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్, టెరాఫామ్, యామల్ ఇవి ఎనఫా? టెరాఫామ్ వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ అ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ బ్రో, అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్. యామల్ కూడా లైక్ యూ కెనాట్ సే దట్ ఇట్స్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్.
ఎలా కాకుండా ఇంకా ఏమైనా విచ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలి బ్రో? మీరు చాలా బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ వస్తే చాలు బ్రో, ఓన్లీ బ్యాష్ నేర్చుకోండి చాలు. టెరాఫామ్ అంటే మీకు డెఫినెట్లీ టెరాఫామ్లో మనకి హెచ్సిఎల్ ఉంటుంది. యామల్ అంటే బేసిక్, యామల్ అంటే చాలా ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ అది యాక్చువల్గా. ఈ యామల్ కాకుండా మీకు బ్యాష్ నేర్చుకుంటే షెల్ ఆర్ బ్యాష్ అది చాలా కన్వీనియంట్ మీకు సర్వైవ్ అవ్వడానికి. జగదీష్ క్యూబర్నెటీస్ ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తే బెటర్? మీరు మినీ క్యూబ్లో చేయొచ్చు బ్రో. మీరు మినీ క్యూబ్లో ఉన్నంత ఫీజిబిలిటీ మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది. మీరు మినీ క్యూబ్లో మీరు ఏదైనా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు కదా. యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ప్రొడక్షన్లో మీకు ఏదైతే ఉందో అవన్నిటి కూడా మీరు మినీ క్యూబ్లో ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో గో ఫర్ మినీ క్యూబ్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టూల్. టెలిగ్రామ్ యాప్లోకి వెళ్ళి ట్రైట్రీ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేయండి బ్రో. ట్రైట్రీ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేస్తే మన ఛానల్ కనిపిస్తుంది. 5000+ మెంబర్స్ ఉంటారు, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. సో మీకు ఏ క్వైరీస్ ఉన్నా అక్కడ పోస్ట్ చేయండి. చాలామంది అంటే లైక్ అసలు నేను ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, మీకు చాలామంది హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఓకే ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్స్ అయితే రిలీజ్ చేసి, ప్రాజెక్ట్ వీడియోస్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నా ఆల్రెడీ. సో ఐవ్ ఆల్రెడీ డన్ 1 ఎపిసోడ్. ఈరోజు ఇంకో ఎపిసోడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ ఇంటరాక్షన్ లాగా చేస్తున్నా. ఓకే, సో మన సబ్స్క్రైబర్ కూడా ఉన్నాడు ఒక ఆయన. ఓకే, సో తనతో కూడా ఇంటరాక్టివ్ లాగా చేస్తున్నా. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ మేక్ దట్ అవైలబుల్ ఇన్ అనదర్ 10 days. ఓకే, మోస్ట్లీ 10-15 డేస్లో అవైలబుల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో అన్ని ఎపిసోడ్స్తో. ఓకే, so you guys can watch and you guys can give me feedback how that was and how it helped you to get into the jobs. With Terraform tool only creating instances, other than this many things are there. మోస్ట్లీ మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయడానికి టెరాఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. జగదీష్ బ్రో, మీకు చెప్పిన బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ ప్లేలిస్ట్ మొత్తం హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంటే రియల్ టైంకి సరిపోతుంది. యా బ్రో, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. వంశీ బ్రో, క్యూబర్నెటీస్ మేము క్యూబేడియం త్రూ కాకుండా జీసీపీ త్రూ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసి డిప్లాయ్ చేసా అని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పొచ్చా? మీరు ఏం డిప్లాయ్ చేయరు బ్రో, యూ బి నాట్ డిప్లాయింగ్ ఇట్, బట్ యూ కెన్ సే దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ జీకేఈ. ఓకే, సో మీరు గూగుల్ క్యూబర్నెటీస్ ఇంజన్ వాడుతుందని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ లైక్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ డిప్లాయిడ్ అంటే డెఫినెట్గా మీరు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో లైక్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మీకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ క్రియేట్ సమ్ క్యూబర్నెటీస్ క్లస్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో మీకు క్యూబేడియం ఉండదు రియల్ టైంలో. మోస్ట్ ఆఫ్ 90% ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఏకేఎస్, ఈకేఎస్ ఆర్ జీకేఈ. ఓకే, సో ఇవే యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో ఎంఎన్సీస్లో. ఓకే, సో ఓన్లీ స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితేనే దే ఆర్ యూజింగ్ క్యూఏడిఎం. ఓకే, ఆర్ వేరే ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్స్ చూస్తారు, అంతేగాని అందరు కూడా క్లౌడ్లో కూర్చోబెట్టడానికి ఇష్టపడతారు. ఓకే, సో ఈవెన్ నేను మామూలుగా ట్రైటీ టెక్నాలజీస్లో వెన్ ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఈ లెర్నింగ్ పోర్టల్ నేనే తీసుకెళ్ళి క్లౌడ్లో కూర్చోబెట్టిన. ఓకే, సో దీస్ కంపెనీస్ విల్ డెఫినెట్లీ గో అండ్ డూ దట్. బ్రో సారీ నాగరాజ్ బ్రో, గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ డీప్గా నేర్చుకోవాలన్నా జెన్కిన్స్ ఇంటిగ్రేషన్కి అవసరం లేదు బట్ డీప్గా అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ది గ్రూవీ ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వెయిటేజ్. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. షకీర్ బ్రో, ఇఫ్ I add 2.5 years experience as a Devops engineer, what measurements I have to take to getting what access I have take from company on first day. So bro, like you should not be worried about that. Okay, so definitely వాళ్ళు మీకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తారు. ఓకే, సో యాక్సెస్ ఇస్తారు, లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఇస్తారు, ఎక్సెల్ షీట్స్ ఇస్తారు, అండ్ ఆల్సో దే విల్ గివ్ యూ ఆల్ ది డయాగ్రామ్స్ in that project, documents in that project. Okay, so they will give access to everything, and also they will explain you like మన ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏంది, టెస్ట్ డెవ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏంది, ఏ సర్వర్స్కి మీకు యాక్సెస్ కావాలి, ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలి, ఎట్లా యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేయాలి, అండ్
వెన్ యూ విల్ గెట్ దట్ అండ్ హౌ యూ నీడ్ టు ప్రొసీడ్ విత్ యువర్ వర్క్ అనేది మొత్తం డీటెయిల్స్ మీకు ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సారీ, హరిబాబు, ప్లీజ్ గైడ్ స్పెసిఫిక్గా క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్గా జాబ్ ఎలా కొట్టాలి, ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా నేర్చుకోవాలి. మీ ఛానల్లో క్యూబర్నెటిస్ 10 hours వీడియో నుంచి ది విల్ బీ రియల్ టైమ్ మినిక్యూబ్ యూజెస్. రియల్ టైంలో నో వన్ విల్ యూజ్ మినిక్యూబ్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ యూజ్ క్యూబర్నెటిస్ ఆన్ క్లౌడ్. మీకు మన దాంట్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈకేఎస్ ఉంది, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి, లైక్ హౌ టు లాంచ్ క్యూబర్నెటిస్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ హౌ టు లాంచ్ క్యూబర్నెటిస్ ఆన్ జీకే ఈ. ఓకే, గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా ఉన్నట్టుంది. ఓకే, బట్ ఈకేఎస్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంది. ఓకే, సో ఐ హావ్ డన్ 2 to 3 మెథడ్స్ ఆఫ్ లాంచింగ్ క్యూబర్నెటిస్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే, సో అది చూడండి. సో మినీ క్యూబ్ ఏంటంటే టోటల్లీ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో అదేంటంటే మీరు ప్రొడక్షన్లో ఎట్లా మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుందో మినీ క్యూబ్లో అట్లనే ఉంటుంది అని చెప్పిన నేను. ఓకే, సో బట్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ మినీ క్యూబ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, ఎవరు యూజ్ చేయరు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ డమీ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఏంటంటే రెప్లికేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ప్రాక్టీస్. క్యూబేడియం కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ మెషిన్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ దట్ అండ్ మీరు చెప్పొచ్చు అంటే క్యూబేడియం నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ట్రై ఆన్ దట్. బ్రో, ఇంటర్వ్యూలో డెవాప్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పండి అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ టు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను చెప్పిన బ్రో ఆల్రెడీ మన సెక్షన్ ఐటీ టెక్నాలజీస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఫైల్ సెక్షన్స్లో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, డెవాప్స్ గురించి లైక్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ లాడ్ ఆఫ్ వీడియోస్. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి వెళ్ళి డెవాప్స్ ప్లేలిస్ట్ చూసినారనుకోండి, చాలా వీడియోస్ చేసిన నేను. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాజెక్ట్ వీడియోలో కూడా ఎపిసోడ్ 2లో ఐ హ్యావ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ మనకి ఏం కావాలి, ఏముంటుంది, ఏం నేర్చుకోవాలనేది మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్పిన. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దేర్ యాజ్ వెల్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ జే బ్రో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ నన్ను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో క్వశ్చన్ చేయండి, ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్. అశోక్, కెన్ యూ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ వీడియోస్ ఇన్ MySQL DB? MySQL ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. చేసా బ్రో, లైక్ ఫెబ్లో చేస్తా. ఓకే, సో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిన బట్ ఐ హ్యావ్ స్టాప్డ్ ఇట్ సమ్ హౌ. ఓకే, సో మొత్తం అప్లోడ్ చేయలేదు బట్ ఐ విల్ డూ దట్. వంశీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ నేర్చుకొని క్యూబర్నెటిస్ ఒక్కటే జీసీపీలో ఎందుకు చేశారు? జీసీపీలో పెట్టకండి, ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే పెట్టండి క్యూబర్నెటిస్. ఈ కేస్కి వెళ్ళండి. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో చేస్తున్నాం అని చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎక్స్టెన్సివ్గా వాడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా క్యూబర్నెటిస్ని కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే లాంచ్ చేయండి. Pranav, in interviews, most of the members are asking about where the Kubernetes cluster is there. On cloud. Simple answer, bro. On cloud, AWS or Azure or GCP or IBM, Oracle, Linode. Okay, మీరు ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు. డెఫినెట్లీ గో ఫర్ క్లౌడ్, ఇది చాలా ఈజీ అవుతుంది మీకు ఇంటర్వ్యూస్ ఆన్సర్ చేయడం. డెవాప్స్ అన్న యాన్సిబుల్ టవర్ మీద వీడియో చేసా బ్రో. యాన్సిబుల్ టవర్ మీద వీడియో చేయాలంటే ఫస్ట్ మనము అది నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దట్, రైట్? సో ప్లానింగ్ టు గెట్ ఏ సర్వర్. ఓకే, సో దానిపైన ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బ్రో. నేను ఫర్ 2.5 years ఫేక్ పెట్టి స్టార్టప్లో జాబ్ కొట్టాను, ఫుల్గా కోర్స్ నేర్చుకున్నాను, ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందంటారు? అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు బ్రో, కెన్ ఈజీలీ సర్వైవ్, నో ఇష్యూస్. బట్ కాకపోతే మీకు ఏంటంటే స్టార్టప్ కాబట్టి టెక్నాలజీ కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉండాలి మీరు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఇన్ ది టెక్నాలజీ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సర్వైవ్. ఓకే, లోపల వెళ్ళిన తర్వాత అంత ఏం ఎక్స్టెన్సివ్ ఏమి ఉండదు. వెంకట్ బ్రో, స్ట్రిమ్జీ విత్ కాఫ్కా క్లస్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైనా చెప్తారా? స్ట్రిమ్జీ యూజ్ చేసి నేను కాఫ్కా ఆన్ క్యూబర్నెటిస్ చేసిన అనుకుంటా బ్రో. ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉంది బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ యూజ్ స్ట్రిమ్జీ. సో స్ట్రిమ్జీ యూజ్ చేసినా లేకపోతే ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ కాన్ఫిడెంట్ యూజ్ చేసినా తెలియదు బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిప్లాయిడ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ లైక్ వీడియోస్. క్యూబర్నెటిస్ సారీ కాఫ్కా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది.
డెవాప్స్ అన్న ర్యాన్చర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ప్లీజ్ ర్యాన్చర్ అని కొట్టండి బ్రో, మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది ర్యాన్చర్, నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దాట్ ఇన్ అవర్ వీడియోస్. మీరు ఏది కావాలన్నా మీకు ర్యాన్చర్ ట్రైట్రీ అని సెర్చ్ చేయండి, యూట్యూబ్లో దొరికిపోతుంది. స్పెన్ ఆయన లైనెక్స్ రియల్ టైమ్ వీడియోస్ కావాలి అండ్ ప్యాచింగ్ డీకమిషన్. ప్యాచింగ్ అయితే ఆల్రెడీ ఉంది బ్రో, పబ్లిక్లో ఉంది. రియల్ టైమ్ వీడియోస్ అయితే మీకు ప్రైవేట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, 4000 రూపీస్. అది చాలామంది తీసుకుంటారు, చాలామందికి జాబ్స్ కూడా వచ్చినాయి. సర్వర్ డీకమిషన్ అంత ఏముండదు బ్రో, సర్వర్ డీకమిషన్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్. ఓకే, సో అంటే నేను చేయలేదు, బట్ యా సర్వర్ డీకమిషన్ చేయడం ఏముంది, లైక్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ టీమ్ అండ్ యూ నీడ్ టు డీకమిషన్ ది సర్వర్. వెంకట్ కిషోర్, ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ మేక్ వీడియో స్ట్రీమ్స్ విత్ కాఫ్కా. చేస్తా బ్రో, లైక్ కాఫ్కా మొత్తం కంప్లీట్గా డిప్లాయ్ చేయడానికి చూస్తున్నాను క్యూబర్నెటిస్ పైన, బట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దాట్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ వెరీ సూన్. సౌజన్య బ్రో, నేను డెవాప్స్ కోర్స్ అయింది, గర్ల్స్ ప్రాక్సీ చేసే వాళ్ళు ఉంటారా అండ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? I don't know anyone who does proxy and I totally don't recommend. So I'm not so sure if anyone is available. వంశీ, AWS అండ్ GCP క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ సేమేనా బ్రో? మీరు దేనిపైన డిప్లాయ్ చేసిన క్యూబర్నెటిస్ ఇస్ క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ మినిక్యూబ్, యూ వర్కింగ్ ఇన్ కైండ్, యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ క్యూబేడియం, AWS, GCP, అజూర్, IBM, లినోడ్, ఎందులో చేసినా కానీ క్యూబర్నెటిస్ ఇస్ సేమ్. బాలక్ శ్రీకాంత్, వైల్డ్ ఫ్లై అండ్ ఎన్జిఎన్ఎక్స్ గురించి వీడియోస్. ఎన్జిఎన్ఎక్స్ చేస్తా బ్రో డెఫినెట్లీ, బట్ వైల్డ్ ఫ్లై ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ సో షూర్ వాట్ ఇస్ వైల్డ్ ఫ్లై. నేను ఎప్పుడు లైక్ ఐ నెవర్ కేమ్ అక్రాస్ ఇట్. ఓకే, బట్ ఐ డెఫినెట్లీ ట్రై టు చెక్ ఆన్ దట్. ఫుల్ డెవాప్స్ ఫుల్ కోర్స్ ఉందా? ఉంది బ్రో, ఆల్రెడీ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మన ఛానల్లో, వెళ్ళి చూడండి. డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అని చూస్తే లైక్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది ప్లేలిస్ట్. వెంకట్, యా కాఫ్కా మీరు చేశారు బట్ స్ట్రిమ్జీ చేయలేదు. ఐ లర్న్ యువర్ వీడియో అండ్ స్టార్టెడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్స్ వెంకట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. స్ట్రిమ్జీ చేస్తా బ్రో, లైక్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్ట్రిమ్జీ నాకు వర్కౌట్ అవ్వదు. అది ఎప్పుడైనా కూడా నేను కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్తాను, అందుకోసం అని. స్ట్రిమ్జీ అంత నాకు ఎందుకో ఫీజిబుల్ కాలేదు, అంటే లైక్ ఐ నెవర్ డెప్లాయిడ్ ఇట్ ఆన్ AWS ఆర్ జీస్ అజూర్. ఒకసారి AWSలో డిప్లాయ్ చేసి చూస్తా. ఓకే, సో దట్ మైట్ వర్క్ బికాస్ దీస్ గైస్ మోస్ట్లీ డూ దేర్ కోడ్ ఆన్ పాపులర్ క్లౌడ్ పైన డిప్లాయ్ అయితే ఈజీగా వర్క్ అయ్యేలాగా చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఐల్ ట్రై టు డూ దట్ ఇన్ ఈ కేస్ ఆర్ ఏ కేస్. ఉదయ్, అజూర్ డెవాప్స్ రెజ్యూమేస్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో లేవు, ప్లీజ్ షేర్. ఉంటాయి బ్రో, అంటే మీకు డీప్గా సెర్చ్ చేస్తే దొరుకుతాయి. ఓకే, సో హ్యూజ్ నెంబర్, మీకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో డెఫినెట్గా దొరుకుతాయి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. ఓకే, సో ఎవరి దగ్గర రెజ్యూమేస్ ఉంటే పంపిమనండి, పంపిస్తారు. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెజ్యూమేస్ యాజ్ సచ్. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్గా నా దగ్గర రెజ్యూమేస్ వస్తే ఐ డిలీట్ దెమ్ బికాస్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో వంశీ బ్రో, ఎక్స్పీరియన్స్కి AWS డెవాప్స్ టెంప్లెట్ ఉంటే AWS టెంప్లెట్ డెవాప్స్ టెంప్లెట్ మీన్స్ లైక్ రెజ్యూమేనా బ్రో? లైక్ రెజ్యూమే అదే బ్రో, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెంప్లెట్స్ యాజ్ సచ్, బట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ పోస్ట్ దట్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. పీపుల్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ అవుట్. డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఆల్రెడీ ఉంది ఉదయ్ బ్రో మన ఛానల్లో. సర్చ్ ఫర్ డే టు డే డైలీ డెవాప్స్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ అని కొట్టండి, మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఉన్నాయి. Pranav, in Docker, how to containers share the same file? I didn't get that. Okay, so how want to share the same file? అంటే లైక్ రెండు కంటైనర్స్ ఒకటే ఫైల్ని యూజ్ చేయాలన్నా బ్రో? లైక్ ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్. కంటైనర్ షేర్ ద సేమ్ ఫైల్ అంటే లైక్ జనరల్గా అయితే యూ కెన్ మూవ్ దోస్ ఫైల్స్ అండ్ యూ కెన్ యూస్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ NFS కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, దెన్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ బ్రో. ఐ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ దట్. ఓకే, అంటే రెండు కూడా కంటైనర్స్ ఒకటే ఫైల్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయాలంటే లైక్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ దట్. ఓకే, డెఫినెట్లీ అది ఉంటుంది, బట్ యా ప్రాక్టికల్గా చేయలేదు నేను ఎప్పుడు, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి దేర్.
రిక్వెస్ట్ పెట్టాము కానీ ఎవరు షేర్ చేయడం లేదు. డెవాప్స్ ఉంది బ్రో, బట్ అజ్యూర్ అని పర్టికులర్గా లేదు. అందుకే ఓ మీకు అజ్యూర్ కావాలన్నా, ఓకే ఓకే ఓకే. అజ్యూర్ డెవాప్స్ చాలా తక్కువ ఉదయ్ బ్రో. మన గ్రూప్లో కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అజ్యూర్ డెవాప్స్ పైన. జనరిక్వి దొరికేస్తాయి కానీ అజ్యూర్ డెవాప్స్ స్పెసిఫిక్ అంటే చూడాలి. ఓకే, సో నేను కూడా సర్చ్ చేస్తా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎనీథింగ్ ఐ లెట్ యూ నో. ఓకే, చాలామంది ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ పెట్టినారు అనుకుంటా, బట్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ తక్కువ. ఓకే, సో ఐ సర్చ్ ఆన్ దట్. నా కొత్త కంపెనీలో వైల్ ఫ్లై అప్లికేషన్ సర్వర్గా యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా. హౌ కెన్ ఐ హ్యాండిల్ వెన్ ఐ ఎంటర్? మీకు దొరికిపోతుంది బ్రో. లైక్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఆన్లైన్ మీకు డెఫినెట్గా దొరికిపోతుంది. అది మీకు టూల్ ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ మీకు ఆన్లైన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ చెక్ ఆన్ దట్. బట్ ఐ నెవర్ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చాలా అప్లికేషన్స్, స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొత్త కొత్త అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నాయి. ఓకే, సో నాట్ సో షూర్. జగదీష్ బ్రో, రియల్ టైంలో 3 years డెవాప్స్ వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఎక్స్పోజ్ ఉంటుంది టూల్స్ మీద? అన్ని టూల్స్ మీద ఏముండదు బ్రో. లైక్ మీకు ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండేది సిఐసిడి పైప్ లైన్స్ పైన. ఓకే, సో అన్ని టూల్స్ పైన మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ రావాలంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. Pranav, what is the use case of NaCl? Why we are using subnet? Thank you, brother. You are giving good response. Please make more interaction class so that we get good knowledge. ఇంటరాక్షన్ నేను చాలాసార్లు చేసిన, అంటే వీకెండ్స్లో చేసేవాడిని ఎవ్రీ వీకెండ్, బట్ దీస్ డేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హెక్టిక్. ఓకే, సో వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయింది బ్రో. ద రీజన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వెరీ రేర్లీ, అంటే మంత్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ చేస్తున్నాను. డెఫినెట్గా మీకు నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్ మన దాంట్లో చెప్పిన నేను ఆల్రెడీ. అండ్ వై వీఆర్ యూజింగ్ సబ్నెట్ యూస్ కేసెస్ అంటే బ్రో, ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో లైక్ if you are going for the new project, definitely you need to have NaCls and also subnets. Okay, so ఇది లేకుండా you cannot create your VPC. So every project sits on a private VPC or a public, అంటే లైక్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ VPC. ఓకే, సో దానికోసం మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో హ్యావ్ డన్ ఏ AWS ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ పబ్లిక్లో ఉంది. అది చూస్తే కూడా మీకు క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు వాడుతున్నాం సబ్నెట్స్. ఉదయ్, థ్యాంక్స్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ ఉదయ్. డెవాప్స్ అన్న ర్యాన్షర్ ట్రైటరీ టెక్నాలజీ సర్చ్ చేసా అన్న రాలేదు. ప్లీజ్ చెప్పన్న. ఒక్క నిమిషం బ్రో, ర్యాన్షర్ ఉంది. నేను సర్చ్ చేసి చెప్తా బ్రో మీకు. ఓకేనా? ర్యాన్షర్ K3D అని కొట్టండి బ్రో. లేకపోతే ర్యాన్షర్ ట్రైట్రీ అని కొట్టండి. ర్యాన్షర్ K3D అని కొట్టండి, మన ఛానల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రైట్రీ టెక్నాలజీస్ అని కొట్టకండి, ర్యాన్షర్ స్పేస్ ట్రైట్రీ అని కొట్టండి. ర్యాన్షర్ K3D బిల్డ్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ యూజింగ్ K3D విత్ ఇన్ సెకండ్స్ అనేసి నేను ఒక వీడియో చేసిన. ఓకే, సో ఆ వీడియో చూడండి, మీకు ర్యాన్షర్ ఎట్లా డిప్లాయ్ చేస్తే ఉంటుంది. అదర్వైజ్ టెలిగ్రామ్లో పింగ్ చేయండి, నేను మీకు లింక్. అజ్యూర్ లేవు అందుకే. యా అవును బ్రో, అజ్యూర్ లేదు. చూడాలి బ్రో, లైక్ ఐ సైడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్. అశోక్, ఆర్డిఎస్ పైన చేయలేదు బ్రో, నేను ఓన్లీ వాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డెవాప్స్ వర్కే చేసిన. ఓకే, సో ఐ ట్రై టు డూ డేటాబేసెస్ పైన చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే ప్రణవ్. వంశీ, ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పే యూస్ కేసెస్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి సరిపోతే చాలా తక్కువ బ్రో. ఓన్లీ 20% యూజ్ అవుతుంది మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో, అంతే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విల్ పిక్ ఇట్ ఫ్రమ్ జెనరిక్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు. ఓకే, డెఫినెట్లీ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిందే. ప్రణయ్ బ్రో, ఇఫ్ ఐ లాస్ట్ పెమ్కి అండ్ ఐ వాంట్ యాక్సెస్ ది డేటా ఇన్సైడ్ EC2, హౌ టు రిట్రీవ్ ది డేటా వితౌట్ యూజింగ్ స్నాప్ without snapshot, without IAM, you lost your PEM keys and how you want to recover the data. మీరు డిస్క్ ఉంటుంది కదా, డిస్క్ని మీరు అన్అటాచ్ చేసి మళ్ళీ వేరే EC2కి అటాచ్ చేయొచ్చు, EC2లో అయితే. ఓకే, నిఖిల్ రాకీ, AWSలో ఎన్ని సర్వీసెస్ ఇంపార్టెన్స్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ డెవాప్స్? బికాస్ చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా.
మన దాంట్లో నేను అందుకే ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డెవాప్స్ చెప్పినప్పుడు. ఓకే, సో యూ కెన్ గో టు ది డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. అందులో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏదైతే చెప్పినా దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్. మహేష్ కుమార్ సార్, కెన్ ఐ సర్వీస్ యువర్ లైనెక్స్ 11+9 hours administrator course with 3 years experience? యా బ్రో, యూ కెన్ గో ఫర్ దాట్. కాకపోతే మన దాంట్లో ఏంటంటే 10 hours రియల్ టైమ్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, కాకపోతే ప్రైవేట్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్ కమ్స్ విత్ ది కాస్ట్. ఓకే, సో అది ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్, అదంతా కూడా అందులో. Shakir Syed, bro, interview, they ask me which repository you use. I have reply Nexus for artifact, for Docker images, EC2. They ask why. Why అంటే ఏంటి చెప్తాం బ్రో? దట్ ఈస్ ద ఆర్టిఫాక్ట్, దట్ ఈస్ ద రిపాజిటరీ యూ ఆర్ యూజింగ్ అని చెప్పాలి. వై అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ ఆన్సర్ ఫర్ వాట్ అండ్ వై యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. హాయ్ బ్రో, వాట్ ఆర్ ద టెక్నికల్ స్ట్రాంగ్ ఆస్పెక్ట్స్ రిక్రూటర్ డిసైడ్స్ ఇన్ AWS DevOps కాంపిటీషన్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ క్యాండిడేట్? డెఫినెట్లీ మీకు AWS పైన స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కార్తిక్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్రైటీరియా. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆన్ ది AWS DevOps పైప్లైన్స్ అని కాకుండా వాళ్ళు ఎక్కువ సర్వీసెస్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. మేజర్గా IAM, EC2, VPC ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఈ మూడు పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. దెన్ యూ నీడ్ టు నో ఆల్ ద DevOps పైప్లైన్స్. ఓకే, సో కోడ్ పైప్లైన్, ఆ తర్వాత రిపాజిటరీస్ AWSలో యూ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆల్సో EKS. Most of the time when you are going for the AWS DevOps, they also look for Kubernetes on AWS. Rani, Telegram link share cheyandi bro. I couldn't find with your channel name Tritree Technologies. డెఫినెట్గా దొరుకుతుంది బ్రో, దొరుకుతుంది. ఇక్కడ నేను టైప్ చేయడానికి లేదు, ఇందులో రావట్లేదు. ఇక్కడ సైన్ ఇన్ టు ది చాట్ అంటుంది. సో సర్చ్ చేస్తే దొరుకుతుంది, లేకపోతే ఏమంటారు మన ఛానల్లోకి వెళ్ళండి, యూట్యూబ్ ఛానల్లో రైట్ లేటెస్ట్ వీడియో మీద క్లిక్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. రాజేష్ బ్రో, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎప్పటి వరకు ఉండొచ్చు? మోస్ట్లీ మార్చ్ బ్రో. ప్రణవ్, హాయ్, రియల్ టైంలో హౌ టు డిలీట్ ది ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ AWS బ్రో? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ అప్రూవల్, ప్రాపర్ చేంజ్ everything, then you can go for the deletion. You cannot directly go and delete an instance in the real time. Venkat Kishore, attaching single volume to multiple EC2 instances కి ఒక వీడియో చేస్తారా? ఆల్రెడీ చేసిన అనుకుంటా బ్రో. ఒకసారి మన దాంట్లోకి వెళ్ళండి, మన AWS దాంట్లో. I think I have already done that. If not, I will definitely do that in the coming days. Okay guys, that's it. Okay, so it's almost 2 hours. Okay, so థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. అండ్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ చాలా మంది నాన్ సబ్స్క్రైబర్ వీడియోస్ ఏమంటారు వ్యూస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో, సో దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, ఓకే వెంకట్, ఐ గెస్ ఇట్స్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ AWSలో. నేను కూడా చెక్ చేస్తా, లైక్ చేసినానే అనుకుంటున్నా, ఆర్ ఎల్స్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో definitely I have done or I have explained. Okay, so definitely I'll that. I guess it's yeah, sorry. Okay guys, thanks for watching this video. Have a great day. Bye. ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది, సారీ అన్న. డెవాప్స్ అజ్యూర్ ఎట్ ఏ టైం నేర్చుకోవచ్చా? డెవాప్స్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ నేర్చుకోండి, లేకపోతే డెవాప్స్ నేర్చుకోండి, లేకపోతే అజ్యూర్ నేర్చుకోండి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్. డెవాప్స్ ప్లస్ అజ్యూర్ అవసరం లేదు. సో అంటే మొత్తం అజ్యూర్ అవసరం లేదు, ఫ్యూ సర్వీసెస్ ఇన్ అజ్యూర్ చాలు. ఇఫ్ యూ ఆర్ డిప్లాయింగ్ యువర్ డెవాప్స్ ఇన్ అజ్యూర్. థ్యాంక్స్ హరి. యా, థ్యాంక్ యూ గైస్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై.